Say for example, your heart rate is increasing, right? Your heart rate is increasing, that means cardiac cycle length is decreasing, right? যদি কারোর হার্ট রেট 72 বিটস পার মিনিট হয় তাহলে তার কার্ডিয়াক সাইকেল 0.8 সেকেন্ড, কিন্তু হার্ট রেট যদি 72 বিটস পার মিনিট এর বেশি হয়, 100 এর বেশি হয়, 150 হয়, তাহলে তো কার্ডিয়াক সাইকেলের লেন্থ কমে যাবে, এভরি ইন্ডিভিজুয়াল কার্ডিয়াক সাইকেলের লেন্থ কমে যাবে, and it will be less than 0.8 সেকেন্ড. Okay, and you know what happens when the length of cardiac cycle reduces from 0.8 second? It is not proportionate to both systole and diastole, right? Systole আর diastole দুটোই সমানভাবে কমে যাবে না. Diastole is affected much more than the systole. Okay, তাহলে 0.8 সেকেন্ড যদি কার্ডিয়াক সাইকেল হয় তার মধ্যে 0.3 সেকেন্ড সিস্টোল আর 0.5 সেকেন্ড হচ্ছে ডায়াস্টোল, তাই তো? আর যখন কার্ডিয়াক সাইকেলের লেন্থ কমে যাবে তখন সিস্টোল ডায়াস্টোল দুটোই সমানভাবে কমবে না। ওকে, ডায়াস্টোলটা বেশি কমবে। দ্যাট মিনস when your heart rate is increasing, your diastole is being affected rather than systole, and the main purpose of diastole is to receive blood, right? To receive blood. So that means diastolic filling will be defective, diastolic filling will be less. Okay, during diastole your left ventricle will be filled by blood and it will be less, right, when your heart rate is increasing. So diastolic filling is defective, not the systole. You have already known the definition of heart failure, and there are two different types of heart failure. One is heart failure with reduced ejection fraction and heart failure with preserved ejection fraction. And in case of heart failure with preserved ejection fraction, the main defect is in diastole. Your heart is not receiving adequate amount of blood, right? Okay, so moving back to today's topic, baroreceptor, chemoreceptor and control of mean arterial blood pressure. This is very important, your long question, your short note, everything during Viva VOC examination, every time you face common question from this topic. So this is a hot topic everywhere, okay, whether it is your practical exam or theory exam, okay, everywhere you will face this. Even in your practical competencies, when blood pressure, then effect of exercise and posture on blood pressure. Okay, so all these things can be explained with this baroreceptor, chemoreceptor and regulation of mean arterial blood pressure. Okay, so regulation of mean arterial blood pressure is a homeostatic control. I told you that homeostasis is the maintenance of normal environment when it is subjected to change. You need to remember that definition. Okay, homeostasis is the maintenance of normal environment when it is subjected to change, right? So every parameter in your blood, in your system is being regulated tightly, like your blood sugar, right, like your blood electrolyte, like your mean arterial pressure as well, right? So mean arterial blood pressure we need to maintain within a specific range of 70 to 100 millimeter of mercury, mean arterial blood pressure, and you have calculated 80 plus 1/3 of 40, that is 93.3. Okay, but mean arterial blood pressure has got a specific range which is 70 to 100 millimeter of mercury, and we need to maintain mean arterial blood pressure within that specific range. Okay, so how it is maintained? Because every time you are facing situation, every time you are going through situations where your mean arterial blood pressure is increasing or decreasing. Say for example, you are in a tensed condition, right? Your heart rate is increasing, your mean arterial blood pressure is also increasing, right? Say for example, you are dehydrated, you are not taking water since morning, so your mean arterial blood pressure will gradually fall. Okay, but it is not actually falling because your body is regulating mean arterial blood pressure in a tight range within 70 to 100 millimeter of mercury. Even when you are exercising, your mean arterial blood pressure is supposed to rise, but it is not rising because your system is regulating it in a homeostatic way. Okay, so how your body regulates mean arterial blood pressure in a tight range? This is the question. Okay, this is the question. This question may come in different ways: regulation of mean arterial blood pressure, regulation of cardiac output, right? Or separately you may get short note like baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex, right? Okay, so many questions from this topic. Okay, so I chose this session because morning session you are most attentive, I guess. So baroreceptor, chemoreceptor and control of mean arterial blood pressure, right? Okay, so see this. This is the main scenario or the basic concepts how your mean arterial blood pressure is being regulated. Okay, we can start from here, this line, we can start from this. Okay, so suppose your mean arterial blood pressure is high, is getting high, but it will not ultimately go to high level because it is controlled in a tight way, right? Okay,
So suppose your mean arterial blood pressure, you are in a situation where your mean arterial blood pressure is getting increased. How this may be due to different reasons. You are in anxiety, you are exercising, right? You are tensed. So there are so many reasons your mean arterial blood pressure is getting increased, right? Temporarily. So high mean arterial blood pressure, it will be sensed by what? It will be sensed by baroreceptor, which is a detector. Baroreceptor is a detector which detects that mean arterial blood pressure is high. Okay, then what will happen? From baroreceptor, some afferent pathway will move to medulla. From baroreceptor, which is located into your cardiac sinus, carotid sinus and aortic arch, you know, the location of baroreceptor, carotid sinus and aortic arch. So from carotid sinus and aortic arch, afferent signal through glossopharyngeal and vagus nerve will move to medulla. Right, will move to medulla. Which part of medulla? Nucleus tactus solitarius, very specifically nucleus tactus solitarius. Okay, so it is moving to medulla, which is the coordinating center. So afferent pathway is moving to medulla, which is coordinating center. Then from the coordinating center, there will be efferent neurons. Okay, from the medulla we have efferent neurons, efferent pathway. Efferent pathway will move to two locations, mainly two locations. There are multiple locations. Okay, so mainly two locations, one is heart and another is blood vessel. Okay, these efferent neurons will be sympathetic and parasympathetic, right? So these efferent neurons, it will inhibit heart, so that heart rate will be low, and it will dilate the blood vessel. Okay, it will dilate the blood vessel. As a result, there will be bradycardia and vasodilation. Okay, and once there is bradycardia and vasodilation, pressure will fall, right? So this is a circular reflex. We start with high mean arterial blood pressure, and we are coming with a mechanism which is reducing mean arterial blood pressure. Ultimately, your mean arterial blood pressure is constant within a particular range, right? So this is the basic concept you need to remember. But in between, there are lots of step jumps. Okay. This is the gross mechanism, right? But there are lots of step jumps how baroreceptor is acting in such a way. Okay, I'll come to it. So a little bit detail on baroreceptors. I told you baro means pressure and receptor, which is sensing your mean arterial pressure. Okay, so baroreceptors in both the carotid sinus and the aortic arch are actually baroreceptor kya hai, right? Are branched and varicose, means dilated or coiled terminals of myelinated and unmyelinated sensory nerves. So baroreceptors are nothing but sensory nerves. Okay, some specialized sensory nerves which can sense pressure, right? So unmyelinated, myelinated and unmyelinated sensory nerve which are intermeshed within the elastic layers. Okay, blood vessels में जो elastic layers है उसमें baroreceptors एकदम entangled है, and these are nothing but sensory nerve endings. Okay, नथिंग स्पेशल, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट सेंसरी नर्व, उसी को हम लोग बैरोरेसेप्टर बोल रहे हैं, राइट? बिकॉज द स्पेशलिटी इज दे कैन सेंस प्रेशर. व्हेन योर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग, दे कैन सेंस दैट प्रेशर इज इंक्रीजिंग and they will do some action so that pressure falls, right? Okay, now these nerve terminals express several non-selective cation channels. Okay, now sensory nerves तो बहुत है, but all sensory nerves are not sensing pressure. So these are special sensory nerve which can sense pressure. How? Because of the presence of some TRP channel, transient receptor potential channel, TRP channel. Okay, transient receptor potential channel. Okay, so these specialized sensory nerves have got some special channels which are called TRP channels, transient receptor potential channel, TRPC, transient receptor potential channel. Okay, these are non-selective cation channel. That means they can pass sodium, potassium, calcium, and all cation channels they can pass, right? Okay. Now you will see in subsequent days that TRP or transient receptor potential channels are a family. Okay, there are many sensory nerve endings where these specific type TRP channels are present, particularly temperature sensing sensory nerve ending. The sensory nerve ending which can sense temperature, they are also TRP sensing. Here baroreceptor sensory nerve, they are also TRP channels. Okay.
Okay, so that is important. Very frequently, you know, in your Viva examination, your examiner might ask you, tell me if some location of TRP channels, and very frequently it comes in your NEET PG exam as well, right? So TRP sensing, TRP channels are present in. Now there are 4 options. So if there is baroreceptor, you will take it, or if there is temperature sensing, nerve ending, you will take it. Okay. If both are present, you will take both, right? Okay. So this is baroreceptor. Okay. Now, okay, the carotid sinus, it is a very distensible portion of the wall of the internal carotid artery located just above the branching of common carotid artery into the external or internal carotid artery. Common carotid artery যেখানে external আর internal এ ভাগ হচ্ছে সেই জাংশনে আছে. Okay. The arterial wall at the carotid sinus, it is thin lamina of elastic fibers, but very little collagen or smooth muscle, and the aortic arch is also highly compliant portion of the arterial tree, right? Next. Okay, this I have already told. This is a little bit detail on TRP channel, but details on TRP channels is not required for your level. Which specific channel and how they sense voltage, these things are not required. Next. Okay, now pressure and stretch. Okay, pressure and stretch. Now there was at the beginning during the discovery of baroreceptors. Okay, so everything these kinds of experiments were done usually in dogs, right? Where you know. In ancient ages, the physicians or the researchers, they used to dissect dogs, open the carotid artery, right? And they used to do experiments, and finally the baroreceptors were discovered. Okay. So nowadays it is not done, animal experiment is banned, but because already we have known all the details of baroreceptors, so all the animals experiments are gone, right? Nowadays we know every detail of baroreceptors. Okay, usually, but still there are so many researches are going on baroreceptors regarding the TRP channels and all these things. Those are at higher level. Okay, anyway, so now the question is pressure or stretch. Okay, so in the ancient days, what researchers did, they used a plaster cast. Okay, they used a plaster cast around the carotid artery, right? So it is assumed that how baroreceptor is sensing the stretch or the increased mean arterial blood pressure. So they thought that the arterial wall is expansile, right? Due to presence of elastic tissue, collagen, arterial wall is expansile. So the more is the expansile force, the more will be the sensation within the sensory nerve that will send signal to medulla. So previously it was thought. Now the scientists they wrapped the carotid artery around the baroreceptors and arch of aorta with plaster cast. Plaster cast দিয়ে carotid sinus আর aortic archটাকে পুরো cover করে দিল, so that they cannot expand, right? মানে due to increased mean arterial pressure, they will not be able to expand. তো এটা করে দেওয়ার পর দেখা গেল the baroreceptor is not sending signals. Okay, so it was decided that it is not actually the pressure, it is the stretch. Okay, the arterial wall, stretch in the arterial wall, which is responsible for sending signal in the sensory nerve and sending signal to the medulla, nucleus tectus solitarius, right? Okay, next. Okay, this is the pressure change you see here. From 75 millimeter of mercury, we are increasing mean arterial blood pressure to 125 millimeter of mercury, and this is the change in membrane potential in the sensory nerve. Okay, so initially there is a dynamic change and gradually it is being static, right? So this is the initial firing and gradually it fades away, right? Next. Okay, so this line is important. Overall baroreceptor response to a pressure increase include both an increase in the firing rate of active unit and recruitment of more unit until a saturation level is reached at 200 millimeter of mercury. So difficult. তো এখানে যেটা বলছে যে
মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার তো আমাদের 70 থেকে 100 মিলিমিটার অফ মার্কারি। তো 100 মিলিমিটার অফ মার্কারি থেকে আমি যদি মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করি কোনো পেশেন্টের ডিউ টু ড্রাগ অর ডিউ টু এনি ডিজিজ প্রসেস, যদি আস্তে আস্তে মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করা হয় আপ টু 200 মিলিমিটার অফ মার্কারি, দুটো ঘটনা ঘটে। এক হচ্ছে ব্যারোরিসেপ্টরের যে সেন্সারি নার্ভ সেটার ফায়ারিং আস্তে আস্তে বেড়ে যায়, আর সেকেন্ড হচ্ছে নিউ সেন্সারি নার্ভ রিক্রুটমেন্ট হয়। ঠিক আছে, ওখানে তো একটাই সেন্সারি নার্ভ নেই, ব্যারোরিসেপ্টর মিনস মানে ওখানে কি বলবো থাউজেন্ডস অফ সেন্সারি নার্ভ রয়েছে। ঠিক আছে, তো একটাই তো সেন্সারি নার্ভ নেই যেটা সিগন্যাল পাঠাবে, রাইট? তো নিউরনস অনেক আছে, তো আস্তে আস্তে মোর নিউরনস রিক্রুট হয়। যত আমি প্রেশার বাড়াবো তত মোর নিউরনস রিক্রুট হবে, আর যেগুলো অলরেডি রিক্রুটেড হয়ে গেছে সেগুলোর ফায়ারিং রেট মিনস রেট অফ জেনারেশন অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল সেটাও বাড়বে। ওকে, নেক্সট। Okay, compared with the carotid sinus receptor, the aortic arch receptor has a higher threshold for activating static response. Okay, তো carotid sinus receptor এর থ্রেশহোল্ডটা অনেক বেশি, মানে এই 110 এর কাছাকাছি গেলে তারপরে ফায়ারিং স্টার্ট করছে, whereas aortic arch সে 50 মিলিমিটার অফ মার্কারি থেকেই স্টার্ট করে দেয়। নেক্সট। আচ্ছা, এইটাই মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট, যেটা আপাতত মুখস্থ করতে হবে। ঠিক আছে, আপাতত মুখস্থ করতে হবে, গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল বি ইন রিফ্লেক্স অ্যান্ড ইউ উইল বি এবল টু রিমেম্বার অ্যান্ড ইউ উইল বি এবল টু রাইট। ওকে, খুব ছোট দেখাচ্ছে বাট স্টিল আমি বলে দিচ্ছি। এখানে ডিটেল নিউরাল পাথওয়েটা দেওয়া আছে। এতক্ষণে আমি খুব স্টেপ জাম্প করছিলাম। ওকে, স্টেপ জাম্প করছিলাম মানে ক্যারোটিড সাইনাস অ্যাওরটিক আর্চ দুটোই স্টিমুলেটেড হলো, চলে গেল ব্রেন স্টেম থেকে আবার সিম্প্যাথেটিক ফাইবার বা প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার এলো। ঠিক আছে, কিন্তু এর মাঝে অনেক নিউরন আছে। ঠিক আছে, অনেক নিউরন আছে, অনেক স্টেপ আছে, সেই নিউরনগুলো কোথায় কোথায় যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে কি কাজ করছে। ঠিক আছে, তো এই ডিটেলসটা এখানে আছে। ঠিক আছে, এই প্লেটটা আমি দিয়ে দেবো, দরকার হলে গোটা পিপিটিটাই দিয়ে দেবো। ওকে, সো উই আর স্টার্টিং উইথ হাই মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার। ঠিক আছে, এখান থেকে আমি স্টার্ট করছি। মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার খুব বেড়ে গেছে, এটা কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে, রাইট? আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ফায়ারিং অফ ব্যারোরিসেপ্টর। মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে, তারপরে হচ্ছে ফায়ারিং অফ ব্যারোরিসেপ্টর। ওকে, এবার ব্যারোরিসেপ্টর ফায়ারিং হওয়ার পরে দুটো নার্ভ আছে যেটা আমার যাচ্ছে এনটিএসে। ওকে, এনটিএস মিনস ইট ইজ এ লোকেশন উইদিন দি মেডেলা। ওকে, ইট ইজ এ লোকেশন উইদিন দি মেডেলা। মেডেলাতে অনেক লোকেশন আছে, সেগুলো জানতে হবে। যেমন এনটিএস তো রয়েছেই, নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটেরিয়াস, আর কি আছে ভিএমসি। ভিএমসি ইজ ভেসোমোটর সেন্টার। ওকে, স্পেসিফিক লোকেশনটা কি ভেসোমোটর সেন্টারের? রস্ট্রাল ভেন্ট্রোল্যাটারাল মেডেলা, রস্ট্রাল ভেন্ট্রোল্যাটারাল মেডেলা, রস্ট্রাল ভিএলএম, rostral ventrolateral medulla, cardio inhibitory center. Okay, cardio accessory center and cardio inhibitory area. Cardio inhibitory area is nucleus ambiguous and dorsal nucleus of vagus. Okay, তাহলে ফার্স্ট আমরা জানছি মেডালাতে কি কি লোকেশন আছে যেটা ব্যারোরিসেপ্টরের পাথওয়েতে আমার লাগবে। ওকে, একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটেরিয়াস আছে, একটা ভিএমসি আছে, ভিএমসিটা হচ্ছে রস্ট্রাল ভেন্ট্রোল্যাটারাল মেডুলা, আর এটা আছে কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি এরিয়া যেটা ডর্সাল মেডেলাতে আছে, আর এটা হচ্ছে কার্ডিও ইনহিবিটরি এরিয়া। ওকে, কার্ডিও ইনহিবিটরি এরিয়া সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস অ্যান্ড ডর্সাল নিউক্লিয়াস অফ ভেগাস। ওকে, তাহলে এই চারটে এরিয়া আমার লাগবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি হোল পাথওয়ে অফ ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স। ওকে, তাহলে প্রথমে ডিউ টু হাই মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার দেয়ার উইল বি ফায়ারিং অফ ব্যারোরিসেপ্টর। ওকে, ব্যারোরিসেপ্টর মানে হচ্ছে সেন্সারি নার্ভ এন্ডিংয়ে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হচ্ছে। এবার সেই অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা দুটো নার্ভ দিয়ে মেডেলাতে আসবে। দুটো নার্ভ, কি কি নার্ভ? একটা গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, একটা ভেগাস। ওকে, 9 and 10 গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যান্ড ভেগাস নার্ভ দিয়ে মেডেলাতে আসবে। মেডেলার কোথায় আসবে? এনটিএসে আসবে, নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটেরিয়াসে। ওকে, এবার স্পেসিফিক ব্রাঞ্চটা জানতে হবে যে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, হুইচ ব্রাঞ্চ অফ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যান্ড হুইচ ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস। Okay, which branch of glossopharyngeal and which branch of vagus. So discharge in afferent neurons, carotid sinus থেকে sinus nerve, which is a branch of glossopharyngeal nerve, and aortic arch থেকে depressor branch of vagus. Okay, so from carotid sinus nerve from carotid sinus, which is a branch of glossopharyngeal nerve, আর aortic arch থেকে depressor branch of vagus. এই দুটো নার্ভ উঠছে, সিঙ্গেল নিউরন, সিঙ্গেল একটাই বড় নিউরন, একদম হার্ট থেকে সোজা মেডেলাতে উঠবে। ঠিক আছে, তো এই দুটো নিউরন আমার আসছে এনটিএসে। ওকে, এবার এনটিএস থেকে ছোট ছোট ইনহিবিটরি নিউরন আছে আর
একটা এক্সাইটেটরি নিউরন আছে, দুটো ইনহিবিটরি নিউরন আছে, একটা এক্সাইটেটরি নিউরন আছে। এনটিএস থেকে 3টে নিউরন যাচ্ছে, ছোট ছোট নিউরন, সেগুলোকে আমরা বলি ইন্টার নিউরন। ওকে, এনটিএস থেকে 3টে ইন্টার নিউরন মানে ছোট নিউরন, ঠিক আছে, সেগুলো 3টে জায়গায় যাচ্ছে। এনটিএস থেকে একটা ইনহিবিটরি নিউরন, নেগেটিভ সাইন মানে ইনহিবিটরি নিউরন। ওকে, তাহলে একটা ইনহিবিটরি নিউরন যাচ্ছে ভিএমসিতে, ভেসোমোটর সেন্টারে, আরেকটা ইনহিবিটরি নিউরন যাচ্ছে কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি সেন্টারে, ঠিক আছে। মানে এখান থেকে বুঝে নিতে হবে, ভ্যাসোমোটর সেন্টারে যদি নেগেটিভ সিগন্যাল যায়, ভ্যাসোমোটর সেন্টার নর্মালি কি করে, ব্লাড ভেসেলগুলোকে এক্সাইট করে, ওকে, ব্লাড ভেসেলগুলোকে কনস্ট্রিক্ট করে, ঠিক আছে। এবার সেই ভ্যাসোমোটর সেন্টারে নেগেটিভ সিগন্যাল দিয়ে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তাহলে তো আমরা ডাইলেট করে যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি এরিয়া, যেটা ডরসাল মেডালাতে আছে, কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি এরিয়া। কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি মানে হার্টের অ্যাক্সেলারেশন বাড়ে, মানে হার্ট রেট বাড়ায়, এরকম একটা সেন্টার নর্মালি, ওখানে ইনহিবিটরি সিগন্যাল দিয়ে দিচ্ছে, তার মানে হার্ট রেট কমে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে কার্ডিও ইনহিবিটরি এরিয়া, যেটা ডরসাল নিউক্লিয়াস অফ ভেগাস, এখানে পজিটিভ সিগন্যাল দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তার মানে ওটা প্রমোট করছে, ঠিক আছে। এখান থেকেই মোটামুটি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, রাইট, যে ব্যারোরিসেপ্টর অ্যাকচুয়ালি কি করছে। তাহলে ব্যারোরিসেপ্টর ভ্যাসোমোটর সেন্টারকে যখন মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার হাই হবে তখনই, ঠিক আছে, উই আর স্টার্টিং উইথ হাই মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার, উই ক্যান এক্সপ্রেস ইন রিভার্স ওয়ে অ্যাজ ওয়েল, মানে এটা আমরা লো মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার থেকেও শুরু করতে পারি, তখন সিগন্যালগুলো উল্টে যাবে আর কি, ঠিক আছে, সাইনগুলো উল্টে যাবে। আচ্ছা, এটাই সুবিধে, হাই মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার দিয়ে শুরু করাই ভালো। আচ্ছা, তাহলে ভ্যাসোমোটর সেন্টার, কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি এরিয়া, কার্ডিও ইনহিবিটরি এরিয়া। ওকে, তাহলে ভ্যাসোমোটর সেন্টারে নেগেটিভ সিগন্যাল দিচ্ছে এনটিএস, কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি সেন্টারে নেগেটিভ সিগন্যাল দিচ্ছে, আর পজিটিভ সিগন্যাল দিচ্ছে কার্ডিও ইনহিবিটরি এরিয়াতে। মানে কার্ডিও ইনহিবিটরি এরিয়াকে বলছে তুমি আরো বেশি কাজ করো, ঠিক আছে, আর ভ্যাসোমোটর সেন্টার আর কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি সেন্টার এদেরকে ডাউন করে দিচ্ছে, মানে তোমরা কাজ করো না, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে ভ্যাসোমোটর সেন্টারে নেগেটিভ সিগন্যাল দিচ্ছে। এবার ভ্যাসোমোটর সেন্টার থেকে একটা সিঙ্গেল নিউরন, যেটা ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, সিঙ্গেল নিউরন, সেটা আসছে স্পাইনাল কর্ডে। স্পাইনাল কর্ডে কোথায়, T1 থেকে L3, ঠিক আছে, T1 থেকে L3 পর্যন্ত যত স্পাইনাল কর্ডে ইয়ে আছে সেখানে আসছে, ঠিক আছে। তাহলে ভ্যাসোমোটর সেন্টার থেকে স্পাইনাল কর্ডে আসছে T1 থেকে L3, সেখান থেকে প্রি গ্যাংলিওনিক ফাইবার সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়াতে আসছে, সেখান থেকে পোস্ট গ্যাংলিওনিক ফাইবার ব্লাড ভেসেলে আসছে, ঠিক আছে। আর কিছু ফাইবার অ্যাসিটাইল কোলিন সিক্রেট করছে, সেগুলো স্পাইনাল কর্ড থেকে ডাইরেক্টলি বেরিয়ে যাচ্ছে সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডে বা অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে, ঠিক আছে, দিয়ে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড থেকে এপিনেফ্রিন সিক্রেট হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এইটুকু হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের এফেক্ট। এতক্ষণ ধরে যা বললাম ভ্যাসোমোটর সেন্টার দিয়ে যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টোটালটা এফেক্ট অন ব্লাড ভেসেল, ঠিক আছে। তাহলে ব্যারোরিসেপ্টরের এফেক্ট সব জায়গায় আছে, হ্যাঁ, ব্যারোরিসেপ্টরের এফেক্ট ব্লাড ভেসেলের উপর আছে, ব্যারোরিসেপ্টরের এফেক্ট অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের উপর আছে, ব্যারোরিসেপ্টরের উপর এফেক্ট হার্টে আছে, আবার ব্যারোরিসেপ্টরের এফেক্ট ব্লাড ভেসেল এবং স্কেলিটাল মাসেলের উপর আছে, ঠিক আছে। তাহলে মেনলি ব্লাড ভেসেলের উপর আছে, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড বা অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের উপর আছে, আর হার্টের উপর আছে। তাহলে এতক্ষণ আমি যেটুকু বললাম সেটা হচ্ছে শুধু ব্লাড ভেসেলের উপর এফেক্ট, ঠিক আছে, ব্লাড ভেসেলের উপর এফেক্ট আর হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের উপর এফেক্ট। তো কি হচ্ছে, ভ্যাসোমোটর থেকে নিউরন, ভ্যাসোমোটর সেন্টার থেকে নিউরনটা আসছে স্পাইনাল কর্ডে, স্পাইনাল কর্ড থেকে দুরকম নিউরন আসছে, একটা সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়াতে আসছে, আরেকটা ডাইরেক্ট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডে আসছে। সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড বা অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে এলে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করবে, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের মেডালাকে স্টিমুলেট করবে। অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের মেডালা থেকে কি সিক্রেট হয়, এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, ঠিক আছে। তাহলে এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন সিক্রেট হচ্ছে, সেটাও আবার ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, কিন্তু এটাকে ইনহিবিট করছে, এই পুরো সিস্টেমটাকে ইনহিবিট করছে, রাইট। নর্মালি ভ্যাসোমোটর সেন্টার কি করে, নর্মালি ভ্যাসোমোটর সেন্টার যেটা করে সেটা এইখান থেকে শুরু করতে হবে। নর্মালি ভ্যাসোমোটর সেন্টার কি করে, নিউরন পাঠায় স্পাইনাল কর্ডে, স্পাইনাল কর্ড নিউরন পাঠায় সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়াতে আর হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড থেকে এপিনেফ্রিন বেরোয়, আর সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ান থেকে পোস্ট গ্যাংলিওনিক ফাইবার বেরিয়ে সেটা থেকেও নরএপিনেফ্রিন সিক্রেট হয়, দিয়ে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে নর্মালি। কিন্তু এই টোটাল সিস্টেমটাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে আমার এনটিএস থেকে আসা ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনটা, হোয়েন ব্যারোরিসেপ্টর ইজ স্টিমুলেটেড, ঠিক আছে। তার মানে উল্টোটা হবে, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হবে না, এপিনেফ্রিন সিক্রিশন হবে না, রাইট, হ্যাঁ, তার মানে ভেসো ডাইলেশন হবে, ঠিক আছে। এপিনেফ্রিন সিক্রেশন হবে না, ভেসো ডাইলেশন হবে, তাতে আমার মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশারটা বেড়েছিল সেটা ফল করে যাবে, দিয়ে নর্মাল থাকবে। আচ্ছা, এবার দেখো কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি সেন্টার, কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি সেন্টার সেটা নর্মালি কি করে উইদাউট ব্যারোরিসেপ্টর এফেক্ট। কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি সেন্টার নর্মালি কি করে, ওকে, ইট সেন্ড সিগন্যাল টু স্পাইনাল কর্ডের স্পেসিফিক লোকেশন T1 থেকে T4। জেনে রাখবে T1 থেকে, এখন থোরাক্স ডিসেকশন হচ্ছে তো থোরাক্স, ওকে, হার্টে যে সিম্প্যাথেটিক নিউরনগুলো আসে T1 থেকে T4 সেগমেন্ট থেকে আসে। আচ্ছা,
তো কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি সেন্টার থেকে নিউরন আসে T1 থেকে T4 স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্টে। ওকে, T1 থেকে T1 টু T4, সেখান থেকে আসবে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। কোন কোন সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন? স্টিলেট গ্যাংলিয়নে আসবে, আপার থোরাসিক, স্টিলেট গ্যাংলিয়ন আর মিডল সার্ভাইকাল। এগুলো থোরাক্সে দেখবি বা ডিসেকশনের সময় দেখবি, রাইট? তো এই সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নে আসলো, সেখান থেকে কার্ডিয়াক নার্ভ নরএপিনেফ্রিন সিক্রেট করবে, সেটা হার্ট রেট বাড়াবে, কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়বে। ঠিক আছে, তাহলে কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি সেন্টার এর কাজ হচ্ছে হার্ট রেট বাড়ানো, কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়ানো। ঠিক আছে, আর ব্যারোরিসেপ্টর স্টিমুলেট হয়ে কি করছে? এই পুরো সিস্টেমটাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, এই পুরো সিস্টেমটাকে ডাউন করে দিচ্ছে। তাহলে হার্ট রেট বাড়বে না, কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়বে না। ঠিক আছে, তাহলে মিন আর্টারিয়াল প্রেশার ফল করবে। আমরা শুরু করেছিলাম এখানে মিন আর্টারিয়াল প্রেশার বেশি। ওকে, আচ্ছা, এইটা একটা এনটিএস থেকে এই দুটো নিউরনই ইনহিবিটরি নিউরন, মানে ভ্যাসোমোটর সেন্টারের সিস্টেমটাকে ডাউন করছে, কার্ডিও অ্যাক্সেলারেটরি সেন্টারের সিস্টেমটাকে ডাউন করছে। কিন্তু কার্ডিও ইনহিবিটরি সেন্টার যেটা, কার্ডিও ইনহিবিটরি এরিয়া, যেটা নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস অ্যান্ড ডরসাল নিউক্লিয়াস ভেগাস, এই সিস্টেমটাকে ও এক্সাইট করছে, এই সিস্টেমটাকে আরো বেশি করে কাজ করাচ্ছে। তাহলে এই সিস্টেমটা নর্মালি কি কাজ করে? কার্ডিও ইনহিবিটরি সেন্টার এটা নর্মালি একটা লং নিউরন পাঠায় ডাইরেক্টলি টুয়ার্ডস হার্ট। ঠিক আছে, একটা লং নিউরন বাইপাসিং সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া, কোনো সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া কিছু নেই মাঝখানে, ডাইরেক্টলি হার্টে পাঠাচ্ছে। ঠিক আছে, হার্টের খুব কাছেই প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া আছে, সেখান থেকে পোস্ট গ্যাংলিয়ন নিউরন অ্যাসিটাইল কোলিন পাঠাচ্ছে, সেটা হার্ট রেট কমায় আর কন্ট্রাক্টিলিটি কমায়। ঠিক আছে, তো এই সিস্টেমটাকে ব্যারোরিসেপ্টর আরো অ্যাক্টিভেট করছে। ঠিক আছে, তাহলে ওভারঅল আমার এফেক্ট কি আসছে? ওভারঅল আমার এফেক্ট আসছে সব জায়গায় ভেসো ডাইলেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, ব্লাড ভেসেলগুলো সব জায়গায় ডাইলেট করে যাচ্ছে, হার্ট রেট ফল করে যাচ্ছে, আর হার্টের যে কন্ট্রাক্টিলিটি, কন্ট্রাকশন পাওয়ার, সেটা কমে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলে প্রেশার ফল করে যাবে। ওকে, তাহলে এটা অটোমেটিক হচ্ছে, যখনই আমাদের মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে তখন বডি অটোমেটিক এটা করে আবার মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশারকে রেস্টোর করে নর্মাল জায়গায় নিয়ে আসছে। ওকে, আচ্ছা, এটা স্ট্রেস রেসপন্সে হয়, এটা আলাদা করে পরে পড়াবো। নেক্সট, হ্যাঁ, কেমোরিসেপ্টর। নেক্সট ছবিটা। আচ্ছা, কেমোরিসেপ্টর কি? যেরকম বলেছিলাম যে ব্যারোরিসেপ্টর কি করে, ব্যারোরিসেপ্টর মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশারকে সেন্স করে। ঠিক আছে, কেমোরিসেপ্টরের অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্টলি মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক আছে, কিন্তু এটাও মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার রেগুলেট করে। Directly it is not stimulated, chemoreceptor is not stimulated by any change in mean arterial blood pressure. Baroreceptor is stimulated by change in mean arterial blood pressure. Chemoreceptor, chemical. So chemoreceptor will sense some chemical. What chemical? Oxygen tension, carbon dioxide, pH, এগুলো সেন্স করতে পারে। ওকে, সো কেমোরিসেপ্টর কোথায় আছে? যেমন ব্যারোরিসেপ্টর বললাম, এগুলো সেন্সারি নার্ভ এন্ডিং, সেই নার্ভ এন্ডিংগুলোতে আমার টিআরপি চ্যানেল আছে। সেই টিআরপি চ্যানেলগুলো হচ্ছে কিছু নন স্পেসিফিক ক্যাটায়ন চ্যানেল, দে ক্যান পাস সোডিয়াম, দে ক্যান পাস পটাশিয়াম, দে ক্যান পাস ক্যালসিয়াম, রাইট? তো দিজ আর সেন্সারি নার্ভ এন্ডিং হুইচ আর নন স্পেসিফিক ক্যাটায়ন চ্যানেল, নট স্পেসিফিক ক্যাটায়ন, শুধু সোডিয়ামের জন্য নয়, শুধু ক্যালসিয়ামের জন্য নয়, ঠিক আছে, নন স্পেসিফিক ক্যাটায়ন চ্যানেল, সব ক্যাটায়নকেই পাস করতে পারে ও। ঠিক আছে, তাহলে ব্যারোরিসেপ্টর অ্যাকচুয়ালি কি? সেন্সারি নার্ভ এন্ডিংস উইথ টিআরপি চ্যানেলস হুইচ আর নন স্পেসিফিক ক্যাটায়ন চ্যানেলস। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্যারোরিসেপ্টর। এবার কেমোরিসেপ্টর কি? কেমোরিসেপ্টর কোথায় আছে? ব্যারোরিসেপ্টর আছে ক্যারোটিড সাইনাস আর অ্যাওরটিক আর্চে। ঠিক আছে, আর কেমোরিসেপ্টর কোথায় আছে? খুব কমন কোশ্চেন, জিজ্ঞেস করবে। বডি, বোথ আর বডি, কেমোরিসেপ্টর দুটোই বডি। ঠিক আছে, ক্যারোটিড বডি, অ্যাওরটিক বডি। ওকে, তো ক্যারোটিড বডি, অ্যাওরটিক বডি অ্যাকচুয়ালি কি? So carotid body between external and internal carotid artery. Next, these are chemosensitive cells. Chemosensitive cells. These are also called glomus cells. Okay, chemosensitive cell. These are also called glomus cells. Again, a very important NEET PG question. In your time, it is next PG. Whatever be the name, questions will remain as such. Okay, so chemosensitive cell, they can sense chemical change in blood, and these are specialized cells, these are called glomus cells. Okay, these are called glomus cells আর এক জায়গায় থাকে, ফিঙ্গার টিপসে পড়বে পরে। আচ্ছা, so these are called glomus cells, and glomus cells, they synapse with nerve fibers. Okay, so baroreceptors are itself sensory nerve endings, but carotid body, aortic body, the chemoreceptors, they are not exactly the sensory nerve endings, but they synapse with sensory nerve ending, right? Okay, so these are glomus cell, they synapse with nerve fibers that join the glossopharyngeal nerve. Okay,
কেমোরিসেপ্টর থেকেও সিগন্যাল একইভাবে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ আর ভেগাস নার্ভ দিয়েই এনটিএসে যাবে, নিউক্লিয়াস একটা সলিটারিয়াসে যাবে, একই নার্ভ ফাইবার। ওকে, ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস অ্যান্ড ব্রাঞ্চ অফ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, 9 and 10 cranial nerve, right? But here the receptors are glomus cell. Chemoreceptors are actually glomus cell. Very important NEET PG question. Next. Okay, then aortic bodies, they lie immediately under the concavity of aortic arch, immediately under the concavity of the aortic arch, and in the angle between the right subclavian and carotid arteries. Next, just location bola hoyeche anatomically. The aortic glomus cell synapse with the nerve fibers of afferent vagus. Okay, next. Next. Okay, now this is a little bit tricky because chemoreceptor, the final output of chemoreceptor is not that much easy as that in baroreceptor, but the pathway is easy. ওকে, ব্যারোরিসেপ্টরের পাথওয়ে অনেক লম্বা, অনেক নিউরনস আছে, তার মধ্যে অনেক এরিয়া আছে, ওকে, সেগুলো ইয়াদ করতে হয়। বাট কেমোরিসেপ্টরের পাথওয়েটা ইজি, বাট দ্য কনসেপ্ট ইজ ডিফিকাল্ট। ওকে, সো হাউ দ্য কনসেপ্ট ইজ ডিফিকাল্ট? সো chemoreceptor, I told you chemoreceptors are of two types. One is peripheral chemoreceptors, another is central chemoreceptors. Okay, baroreceptor types আছে, baroreceptor types আছে, আগের দিন বলেছিলাম। there are high pressure baroreceptors and low pressure baroreceptors. Okay, baroreceptorটা আগে বলে নিই, দুটো টাইপ। তাহলে baroreceptor দু রকমের আছে, হাই প্রেসার baroreceptor আর লো প্রেসার baroreceptor। এতক্ষণ আমরা যে baroreceptor-এর ডিসকাশন করলাম, যে ক্যারোটিড সাইনাস, অ্যাওরটিক আর্চ, এগুলো সব হচ্ছে হাই প্রেসার baroreceptor। ঠিক আছে, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় baroreceptor কোথায় আছে, তো দ্যাট এসেনশিয়ালি মিনস হাই প্রেসার baroreceptor। ঠিক আছে, আমরা baroreceptor বলতে হাই প্রেসার baroreceptor-ই বুঝি। ঠিক আছে, যদি কেউ আলাদা করে জিজ্ঞেস করে হোয়াট আর লো প্রেসার baroreceptor, তখন তোমাকে আলাদা করে বলতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে হাই প্রেসার baroreceptor থাকে হচ্ছে ক্যারোটিড সাইনাস, অ্যাওরটিক আর্চে, আর লো প্রেসার baroreceptor থাকে ওই যে 6টা লোকেশন আগের দিন ছবি দেখিয়েছিলাম, যেটা বেন ব্রিজ রিফ্লেক্স করে। ওকে, যেটা অ্যাট্রিয়াল ওয়ালে থাকে, ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালে থাকে, কিডনিতে থাকে। ঠিক আছে, অনেক লো প্রেসার baroreceptors আছে। লো প্রেসার baroreceptor ভেনা কেভাতে থাকে, রাইট? তো লো প্রেসার baroreceptor-এর মাল্টিপল লোকেশন আছে, যেটা বেন ব্রিজ রিফ্লেক্স করে। হার্টের যে লো প্রেসার baroreceptor, সেগুলো বেন ব্রিজ রিফ্লেক্স করে। আচ্ছা, নাও কেমোরিসেপ্টর, তাহলে ক্যারোটিড বডি আর অ্যাওরটিক বডি, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি গ্লোমাস সেল, যেগুলো সেন্স করতে পারে চেঞ্জ ইন কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ ব্লাড। ওকে, ব্লাডের কেমিক্যাল কম্পোজিশন সেন্স করতে পারে। ব্লাডের কেমিক্যাল কম্পোজিশন মানে মেনলি তিনটে, একটা হচ্ছে পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন, একটা হচ্ছে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর একটা হচ্ছে পিএইচ। এবার আমাদের নর্মাল ভ্যালুগুলো জেনে নিতে হবে। পিএইচ এর নর্মাল ভ্যালু 7.4, বা তুই একটা রেঞ্জ বলতে পারো 7.35 to 7.45। ওকে, পিএইচ এর কোনো ইউনিট হয় না, বিকজ ইট ইজ নেগেটিভ লগারিদম অফ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন, রাইট? Okay, and the normal value of PO2 or partial pressure of oxygen in arterial blood is 95 to 100 millimeter of mercury. Okay, and the normal value of PaCO2 or partial pressure of carbon dioxide in arterial blood is 40 millimeter of mercury. ঠিক আছে, 40 millimeter of mercury. Okay, now chemoreceptor again of two type. Chemoreceptor বললে chemoreceptor দু রকম হয়। So if your teacher is asking what are chemoreceptor, you need to ask immediately, sir, chemoreceptor is of two types, central chemoreceptor and peripheral chemoreceptors. What chemoreceptors you are asking about, right? Okay, so central chemoreceptor, it is located within the medulla, that means central structure, and the peripheral chemoreceptors, তাহলে হার্টে যে chemoreceptor গুলো আমরা বললাম, ক্যারোটিড বডি, অ্যাওরটিক বডি, গ্লোমাস সেল, এগুলো সেন্ট্রাল chemoreceptor না পেরিফেরাল chemoreceptor? এগুলো পেরিফেরাল chemoreceptors। ওকে, এগুলো পেরিফেরাল chemoreceptor, মানে সেন্টারের বাইরে আছে। সেন্টার মিনস ব্রেন অ্যান্ড ব্রেন স্টেম। ওকে, ব্রেন অ্যান্ড ব্রেন স্টেমের বাইরে থাকলে সেটা পেরিফেরাল chemoreceptor, আর ব্রেন অ্যান্ড ব্রেন স্টেমের মধ্যে থাকলে সেটা সেন্ট্রাল chemoreceptor। আচ্ছা, এবার chemoreceptor ক্যান সেন্স লো পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন, দ্যাট মিনস হাইপক্সিমিয়া। ঠিক আছে, chemoreceptor can sense low oxygen tension in arterial blood, that means hypoxemia sense করতে পারে, রাইট? আর কি সেন্স করতে পারে? increased PCO2, মানে hypercapnia more than 40 millimeter of mercury, partial pressure of carbon dioxide can sense, right? আচ্ছা, আর কি সেন্স করতে পারে? লো পিএইচ। ওকে, তাহলে chemoreceptor কখন স্টিমুলেটেড হবে? হাইপক্সিমিয়া হলে, হাইপারক্যাপনিয়া হলে, অ্যাসিডোসিস হলে। এই তিনটে ঘটনা ঘটলেই chemoreceptor স্টিমুলেট হবে। ঠিক আছে, নাও one very important NEET PG question or next PG question, whatever you can tell. So one very important question is
which parameter peripheral chemoreceptors are most sensitive to? Question comes in this way. Peripheral chemoreceptors are most sensitive to high partial pressure of oxygen, low partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide, low partial pressure of carbon dioxide, low pH. ঠিক আছে, মানে কোনটাতে মোস্ট সেন্সিটিভ? ঠিক আছে, মানে আমি হাইপক্সিয়া করলেও কেমোরিসেপ্টর পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর স্টিমুলেটেড হবে, হাইপারক্যাপনিয়া করলেও পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর স্টিমুলেটেড হবে, আবার যদি অ্যাসিডোসিস করে দিই তাহলেও পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর স্টিমুলেটেড হবে। কিন্তু বাট দ্য কোশ্চেন ইজ টু হুইচ প্যারামিটার পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর ইজ মোস্ট সেন্সিটিভ? কোনটা একটু চেঞ্জ করলেই পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর অনেক বেশি স্টিমুলেটেড হবে? বোঝা গেছে? Yes, low oxygen tension. Okay. Now this question comes in another way. Now the question is, options are same, but in case of peripheral chemoreceptor, it is central chemoreceptors. Central chemoreceptors are most sensitive to low partial pressure of oxygen, high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, high partial pressure of carbon dioxide, low pH. What? pH, low pH. Okay, the central chemoreceptor, they are covered within the BBB. What is BBB? Yes, very nice, blood brain barrier. Okay, central chemoreceptors are covered within BBB, blood brain barrier. Okay, so they cannot directly sense the change in oxygen tension or carbon dioxide tension in arterial blood. Okay, but the brain extracellular fluid H plus, brain extracellular fluid BECF H plus concentration, that means pH in brain extracellular fluid can readily be changed. Okay, can readily be changed with carbon dioxide. How? Because carbon dioxide is much more diffusible than oxygen, you know. So carbon dioxide can penetrate blood brain barrier even before oxygen. Okay, even before oxygen, carbon dioxide can penetrate blood brain barrier and it can be dissolved in brain extracellular fluid. Okay, carbon dioxide brain extracellular fluid এ dissolved হয়ে যাবে, তাহলে কি হবে? অ্যাসিডোসিস হবে তো H প্লাস যদি ডিসলভ হয় কি বলে H2CO3 হয়ে ব্রেক করে H প্লাস বের করবে, রাইট? তাহলে ব্রেন যদি আমার হাইপারক্যাপনিয়া হয়, মানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পার্শিয়াল প্রেশার বেড়ে যায়, সেটা ডাইরেক্টলি সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টর সেন্স করতে পারবে না, ডাইরেক্টলি করতে পারবে না। বাট যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্রেন এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে ডিসলভ হয়ে H প্লাসে ব্রেক করে যাবে, সেই H প্লাসটাকে সেন্স করতে পারবে সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টর। ওকে, তাহলে সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টর আগে অ্যাসিডোসিস সেন্স করতে পারে, ইভেন বিফোর অক্সিজেন ফল করছে বা কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে, রাইট? এটাকে সেন্স করতে পারে না, ও H প্লাসকে সেন্স করতে পারে। তাহলে সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টর যদি হয়, এতগুলো অপশন থাকলে তোমার টিক দিতে হবে অ্যাসিডোসিসে, রাইট? আর যদি কোশ্চেনটা পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর হয়, তাহলে হাইপক্সিয়াতে টিক দিতে হবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেট পিজি কোশ্চেন। ওকে, নাও এবার যদি অ্যাসিডোসিস অপশনটা না থাকে, তাহলে কি করবে? তাহলে দিতে হবে হাই পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, বিকজ হাই পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইডটাই ডিসলভ হয়ে ওখানে H প্লাস করছে, রাইট? সেন্ট্রালি। আচ্ছা, যাই হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ, central chemoreceptor or peripheral chemoreceptor, they are ultimately getting stimulated with these three parameters: hypoxia, hypercapnia and acidosis. Okay, hypoxia, hypercapnia and acidosis, central or peripheral chemoreceptors will be stimulated. Now once central and peripheral chemoreceptors are stimulated, ওরা কি করবে stimulated হওয়ার পর? Okay, same central and peripheral chemoreceptors stimulate হলো, ঠিক আছে? They will send signal to vasomotor center and cardio inhibitory area. Okay, vasomotor center and cardio inhibitory area. Say, see, both are positive signal here. Okay, central and peripheral chemoreceptor থেকে both are positive signal going to VMC, vasomotor center, and CIC. CIC is cardio inhibitory center. Okay, so VMC and CIC দুটোতেই পজিটিভ সিগন্যাল যাচ্ছে। ওকে, VMC তে পজিটিভ সিগন্যাল গেলে কি হবে? ভেসোকনস্ট্রিকশন হবে। ওকে, সো VMC তে মানে VMC ও নরমালি ভেসোকনস্ট্রিকশন করে, ওকে বলছে আরো বেশি করে কাজ করো, তাহলে ভেসোকনস্ট্রিকশন হচ্ছে, রাইট? আর CIC কার্ডিও ইনহিবিটরি সেন্টার, ওখানেও পজিটিভ সিগন্যাল যাচ্ছে,
ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে, ঠিক আছে। কার্ডিও ইনহিবিটরি সেন্টার নর্মালি হার্ট রেট কমায়, ওকে বলছে তুমি আরো বেশি করে কাজ করো, তাহলে হার্ট রেট কমবে। ওকে, তাহলে হাইপক্সিয়া, হাইপারক্যাপনিয়া, অ্যাসিডোসিস, সেন্ট্রাল অ্যান্ড পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর স্টিমুলেট হলো, পজিটিভ সিগন্যাল পাঠালো ভিএমসিতে আর সিআইসিতে, এফেক্ট কি হলো? ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন অ্যান্ড ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ঠিক আছে। এইবার একটা ঘটনা ঘটে, সেন্ট্রাল অ্যান্ড পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর থেকে কিছু নিউরন লাংসে আসে, ওকে, অ্যান্ড দে উইল ইনক্রিজ অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন। যদি হাইপক্সিয়া, হাইপারক্যাপনিয়া, পিএইচ কমে, তাহলে অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন বাড়বে, ঠিক আছে, ভেন্টিলেশন বাড়বে, ভলিউম বাড়বে, রাইট। এবার ভেন্টিলেশন বাড়লে কি হবে? ইনক্রিজ অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন, ওকে। অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন বাড়লে যদি পেশেন্ট কি করে দেখবে, অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন বাড়লে ভলিউম বাড়ে, তো টোটাল ভলিউমটা বাড়বে, ভেন্টিলেশন ভলিউম বাড়বে, ভেন্টিলেশন ভলিউম বাড়লে CO2 ওয়াশ আউট হবে, তাহলে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কমবে, ওকে। আর পালমোনারি স্ট্রেচ রিসেপ্টর স্টিমুলেট হবে, ঠিক আছে। লাংসে কিছু স্ট্রেচ রিসেপ্টর আছে, তুমি যত বেশি লাংসটাকে এক্সপ্যান্ড করবে স্ট্রেচ রিসেপ্টরগুলো স্টিমুলেটর হবে, ঠিক আছে। এগুলো আবার নেগেটিভ সিগন্যাল পাঠায় ভিএমসি আর কার্ডিও ইনহিবিটরি সেন্টারে, ঠিক আছে। তাহলে কেমোরিসেপ্টর করার চেষ্টা করছে এইটা, কেমোরিসেপ্টর ডাইরেক্টলি করার চেষ্টা করছে এইটা, আর ইনডাইরেক্টলি আবার আরেকটা এফেক্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে কেমোরিসেপ্টর ডাইরেক্টলি করার চেষ্টা করছে ভেসোকনস্ট্রিকশন এন্ড ব্র্যাডিকার্ডিয়া, আর ইনডাইরেক্টলি যেহেতু অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন বেড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড পালমোনারি স্ট্রেস রিসেপ্টরস আর গেটিং স্টিমুলেটেড অ্যান্ড সেন্ডিং নেগেটিভ সিগন্যাল টু ভিএমসি অ্যান্ড সিআইসি, ইট ইজ কজিং vasodilation and tachycardia, okay, but the direct effect is immediate and indirect effect is quite late, ঠিক আছে। তাহলে কেমোরিসেপ্টর যদি আমি স্টিমুলেট করি তাহলে ফার্স্ট হবে এইটা, ভেসোকনস্ট্রিকশন এন্ড ব্র্যাডিকার্ডিয়া, okay. After few minutes this effect, vasodilation and tachycardia, because here it is negative signal sending to VMC and cardio inhibitory area, right, okay. Now ultimately the final outcome, tachycardia will come from this and vasoconstriction will come from this, and the final combined effect is tachycardia and vasoconstriction, this is the final outcome, okay, when chemoreceptors are stimulated. So the concept pathway is easy, but the concept is difficult. So what will happen when chemoreceptors are stimulated? There is some immediate effect and late effect, and the combined of immediate and late effect is this, right? Clear? This is chemoreceptor reflex. Next slide. Mean arterial blood pressure. So see, chemoreceptors are not directly sensing your mean arterial blood pressure, but they are giving effect on mean arterial blood pressure, as because they are doing vasoconstriction and tachycardia, right? Okay. So that means in case of acidosis, it is increasing mean arterial blood pressure. So this is short-term control, and short-term control is neural control. Okay, I told you mean arterial blood pressure can be controlled by neurons and by hormones. Okay, mean arterial blood pressure can be controlled by neurons and by hormones. If your question comes, long question comes as regulation of mean arterial blood pressure, you will start in this way. First, you will define mean arterial blood pressure, then you will tell that mean arterial blood pressure can be regulated in short-term and long-term way. Okay, short-term control is always by nerves. Okay, and under short-term control you have high pressure bioreceptor reflex and chemoreceptor reflex. Okay, এবার যদি কোশ্চেনের মার্কস বেশি থাকে তাহলে বায়োরেসেপ্টর রিফ্লেক্সটাকে এক্সপ্লেন করবে, কেমোরেসেপ্টর রিফ্লেক্সটাকে এক্সপ্লেন করবে। ওকে, সো দিস ইজ নিউরাল কন্ট্রোল। তাহলে এতক্ষণ আমি যা বললাম সবই কিন্তু নিউরাল কন্ট্রোল, দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন অফ এনি হরমোনাল কন্ট্রোল আর এন্ডোক্রিন কন্ট্রোল, রাইট? ওকে, নেক্সট। নাও ইন্টারমিডিয়েট টু long term control, intermediate to long term control. Okay, intermediate to long term control, it takes days. Okay, শর্ট টার্ম কন্ট্রোল হচ্ছে সেকেন্ডস টু মিনিটস, ব্যারোরিসেপ্টর, কেমোরিসেপ্টর এগুলো সেকেন্ডস টু মিনিটসের মধ্যে কন্ট্রোল হয়ে যায়। আর লং টার্ম কন্ট্রোল, হরমোনাল কন্ট্রোল, এগুলো ক্রনিক্যালি যাদের মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার বেড়ে থাকছে সেগুলো তাদের কিছু হরমোনাল কন্ট্রোল হবে, রাইট? যেমন হাই ব্লাড প্রেশারের রোগী যারা, হাই ব্লাড প্রেশারের পেশেন্ট যারা, তাদের যে লং টার্ম কন্ট্রোল হবে, ঠিক আছে, সেটা হরমোনাল কন্ট্রোল ভ্যাসোঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স দিয়ে। নেক্সট। ওকে, এগুলো একটু মুখস্থ রাখতে হবে যে কি কি ভেসোকনস্ট্রিক্টর সাবস্টেন্সেস আছে, মানে লোকাল হরমোন কি কি ভেসোকনস্ট্রিক্টর আছে আর কি কি vasodilator আছে, very frequently asked in the examination and also common in NEET PG questions, right? So কি কি vasoconstriction আছে, epinephrine via alpha receptor,
Remember epinephrine, very important. Epinephrine is both vasoconstrictor and vasodilator. Epinephrine, when it acts on alpha receptor, it is vasoconstrictor, and when it is acting on beta 2 receptor, it is vasodilator. Right? There are two different types of receptors in the blood vessels: alpha receptor, beta 1, beta 2. Right? Norepinephrine vasoconstrictor. Epinephrine is through alpha vasoconstrictor and through beta 2 vasodilator. Right? Okay, then serotonin is vasoconstrictor. Serotonin vasoconstrictor, angiotensin 2, endothelin and arginine vasopressin. These are all vasoconstrictor, and vasodilators are epinephrine, nitric oxide, histamine, atrial natriuretic peptide. ANP is atrial natriuretic peptide, bradykinin, prostaglandin E2 and prostaglandin I2. Okay, so these are all vasoactive substances, right? These are all vasoactive substances. They can cause vasoconstriction or vasodilation. Next. Okay, next করে পুরোটা করে দেই এই পেজটা। হ্যাঁ, next বাস। ওকে, নাও দ্য মেজর থিং, এটা বলে ছেড়ে দেবো। এটা রেনাল সিস্টেম যখন পড়াবো তখন আরও ডিটেলসে পড়তে হবে এটা, ঠিক আছে? কিডনি পড়ার সময় এটা খুব ডিটেলসে পড়তে হবে, মানে এটা আবার কিডনিতে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো রেনাল কন্ট্রোল অফ মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার। রেনাল কন্ট্রোল ইজ অলওয়েজ লেট। রিমেম্বার, renal control is always late. Whether it is acidosis or alkalosis or regulation of mean arterial blood pressure, কিডনি সবচেয়ে শেষে কাজ করে, কিন্তু খুব ভালো কাজ করে, রাইট? কারো মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার ফল করে গেছে, সেটাকে রাইজ করতে হবে, কিডনি কাজ করবে, কিন্তু টাইম লাগবে, কয়েকদিন টাইম লাগবে, রাইট? যেমন ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স, কেমোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স ইমিডিয়েট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাজ করছে, কিন্তু কিডনি যখনই কাজ করে, কিডনি কাজ করে থ্রু হরমোনাল সিস্টেম, রাইট? কিডনি যখনই কাজ করে এটা কিন্তু টাইম লাগবে। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে রেনাল কন্ট্রোল অফ এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম। কিডনি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করে না, কিন্তু কিডনি অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল করে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম। সেটা কন্ট্রোল করতে গিয়ে মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশারটা অটোমেটিক কন্ট্রোল হয়ে যায়। গেটিং মাই পয়েন্ট? সো কিডনি বেসিক্যালি ক্যান সেন্স the fluid volume. Kidney is a volume sensor. Okay, kidney is actually a volume sensor and not pressure sensor. ওকে, তোমার বডিতে ভলিউম মানে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম কতটা আছে সেটা ডিটারমাইন করতে পারে কিডনি। সো কিডনি ক্যান সেন্স লো এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম। ওকে, সো রেসপন্স টু এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম, ঠিক আছে? এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম কতটা আছে পড়িয়েছিলাম, 70 কেজি লোক, তার 42 কেজি ওয়াটার আছে, 42 কেজির মধ্যে 28 লিটার আছে ইন্টারসেলুলার, 14 লিটার 14 লিটার আছে এক্সট্রাসেলুলার। সেই 14 লিটারকে সেন্স করতে পারে কিডনি, এটা 14 লিটার থেকে কমে গেল কিনা, দ্যাট ক্যান বি সেন্স বাই কিডনি। ওকে, তো কিডনি যখনই সেন্স করে এই চারটে জিনিস, এই এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম কমে গেল। আর তোমাকে বলেছিলাম যে মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশারের ফর্মুলা ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার প্লাস 1/3 প্লাস প্রেশার, এই ফর্মুলা তখনই অ্যাপ্লাই করবে যদি হার্ট রেট 72 হয়, অ্যান্ড আরেকটা কন্ডিশন আছে যদি ফ্লুইড ভলিউম ঠিক থাকে, ঠিক আছে? কারণ মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার প্রাইমারিলি ডিপেন্ডস অন ভলিউম, ঠিক আছে? তোমার বডিতে ভলিউম কমিয়ে দিলে, মানে জলের এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম কমিয়ে দিলে এমনি মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশার ফল করে যাবে, ঠিক আছে? So mean arterial blood pressure primarily depends on extracellular fluid volume. When your volume is low, mean arterial blood pressure will always be low, right? Okay, so diastolic blood pressure plus 1/3 pulse pressure formula apply করার আগে দেখে নিতে হবে what is the heart rate and what is the volume status. Okay, volume status কম থাকলে অটোমেটিক mean arterial blood pressure ফল করবে। ওকে, তাহলে কিডনি কি করছে, যখন ফ্লুইড ভলিউম কম থাকছে মানে মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশারও কম থাকছে, ভলিউমটাকে ঠিক করছে মানে মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশারকেও ঠিক করছে। গেটিং মাই পয়েন্ট? ওকে, তাহলে when volume is low, kidney will activate the RAS system. Okay, renin, angiotensin, aldosterone system. Okay, মানে renin secretion হবে, renin secretion হলে aldosterone, angiotensin 2 secrete হবে, angiotensin 2 secrete হলে aldosterone secrete হবে, there is a pathway, right? তো সেটা সিক্রেট হলে তারপরে কি angiotensin 2 তৈরি হবে। এবার angiotensin 2 যদি তৈরি হয় কি হবে, angiotensin 2 হলে vasoconstriction হবে। aldosterone যদি তৈরি হয়, aldosterone কি করবে, the function of aldosterone is reabsorption of sodium and water from the collecting duct, right? reabsorption of water and sodium from the collecting, মানে ও ভলিউম রেস্টোর করবে, ইউরিন ভলিউম কমিয়ে দেবে, ইউরিন থেকে সোডিয়াম নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? তাহলে বডিতে সোডিয়াম থাকবে, রাইট? তাহলে ভলিউম রেস্টোর করছে, রাইট? ওকে, দেন রেনাল সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ, রেনাল সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম যদি স্টিমুলেট হয় তাহলে এপিনেফ্রিন বেরোবে। ওকে, নরএপিনেফ্রিন বেরোবে, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করবে, এগেন মিন আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেশারকেও কারেক্ট করবে, রাইট? আবার রেনাল সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম স্টিমুলেট হলে আবার রেনিনও বেশি করে সিক্রেট হবে, ঠিক আছে? তাহলে 2 নম্বরটা আবার 1 নম্বরকেও স্টিমুলেট করবে।
ওকে, দেন ইনক্রিজড আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিন, এডিএইচ সিক্রেশন হবে, এডিএইচ সিক্রেশনের সিগন্যাল চলে যাবে। ওকে, তাহলে এডিএইচ যদি সিক্রেশন হয় এগেন ভলিউম রেস্টোর হবে, মানে ইউরিন ভলিউম কমিয়ে দেবে। ওকে, ইউরিন ভলিউম কমিয়ে দেবে, তোমার থার্স্ট বেড়ে যাবে, রাইট? ওকে, আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ডিক্রিজড এএনপি, অ্যাট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক পেপটাইড। ওকে, তো এটা নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এএনপি, অ্যাট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক পেপটাইড, মানে অ্যাট্রিয়া থেকে বেরোয়, ঠিক আছে? অ্যাট্রিয়া থেকে বেরোয় একটা পেপটাইড, একটা হরমোন, ঠিক আছে? রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে বেশি বেরোয়, লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে কম বেরোয়, বোথ অ্যাট্রিয়াম থেকে বেরোয়। আচ্ছা, তা হরমোনটার নাম কি? এএনপি, অ্যাট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক পেপটাইড। সো ফ্রম দ্য নেম ইট সাজেস্ট ইট ইজ কামিং ফ্রম অ্যাট্রিয়া। নাট্রিউরেটিক मतलब it is removing sodium in urine. Okay, it helps in excretion of sodium in urine. Natriuretic, natrium means sodium. Okay, natriuretic peptide. It is a hormone which is being secreted from atria and it helps in excretion of sodium in urine. Sodium ke ber kore deয়, right? Now what will happen when extracellular fluid volume is low? Okay, what will happen when extracellular fluid volume is low? সো অ্যাট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক পেপটাইড এটা বডিতে মানে ব্লাডের মধ্যে সিক্রেট হওয়ার সিগন্যাল হচ্ছে দেয়ার শুড বি স্ট্রেচ ইন দি অ্যাট্রিয়াল ওয়াল, ঠিক আছে? অ্যাট্রিয়াল ওয়ালে স্ট্রেচ হতে হবে, তবে সেলগুলো থেকে অ্যাট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক পেপটাইড বেরোবে ব্লাডে, ঠিক আছে? নাও হোয়েন এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম ইজ লো, স্ট্রেচই হবে না, ঠিক আছে? অ্যাট্রিয়াটা স্ট্রেচ করবে না, রাইট? ভলিউম কম আছে তো অ্যাট্রিয়া স্ট্রেচ করবে না, অ্যাট্রিয়া স্ট্রেচ না করলে এএনপি কম বেরোবে। ওকে, এএনপি যদি কম বেরোয় তাহলে সোডিয়াম বেশি বেরোবে না, মানে সোডিয়াম ধরে রাখবে বডি, সো ভলিউম রেস্টোর হবে, ঠিক আছে? তাহলে এইটা হচ্ছে রেসপন্স অফ কিডনি টু এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম। ওকে, রেসপন্স অফ কিডনি টু লো এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম অ্যান্ড ইট ইজ লং টার্ম কন্ট্রোল, রাইট? আর যদি এই কোশ্চেনটা আসে, এটা রেনাল কন্ট্রোল বেসিক্যালি। অ্যাকচুয়ালি এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার করতে গেলে, রেগুলেশন অফ মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার, এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার করতে গেলে ইউ নিড টু হ্যাভ complete knowledge of cardiovascular system and complete knowledge on renal system. ওকে, তো এখানে আমি কিছুটা বলে দিলাম, আবার যখন রেনাল সিস্টেম স্টার্ট করবো তখন এই পুরো ব্যাপারটাকে আবার এক্সপ্লেন করতে হবে, ঠিক আছে? র্যাস সিস্টেম আলাদা করে এক্সপ্লেন করতে হবে, রেনাল সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জে কী কী এফেক্ট হয় সেটা ডিসকাস করতে হবে, তারপরে এডিএইচ অর আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিন সিক্রেশনের কী কী সিগন্যাল আছে সেগুলো এক্সপ্লেন করতে হবে, রাইট? এএনপি এমনিও শর্ট নোট আসে, এগুলো এক্সপ্লেন করতে হবে, রাইট? এএনপি কোথায় কাজ করে, কিডনিতে কোন জায়গায় গিয়ে কাজ করে, তো এগুলো এক্সপ্লেন করতে হবে, রাইট? ওকে, Metabolism is divided into two parts, you know, that is catabolism and anabolism. But here I will talk about mainly about the catabolism part. Catabolism part, that is breakdown of the foodstuffs to yield energy. কত রকম foodstuffs আছে? Proteins, carbohydrates আর fats. এখান থেকে বাই ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্পশন কি হয়? মানে ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্পশন হলে কি হবে? এখান থেকে সিম্পলার মলিকুল হবে, সিম্পলার মলিকুল ইজ অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এখানে সিম্পলার মলিকুল হচ্ছে গ্লুকোজ। In case of fat, simpler molecule is the fatty acid. Fatty acid and glycerols. Glycerol is not minor part. Major part হচ্ছে fatty acid. What happens? Glucose produces pyruvate. Amino acid also produces pyruvate. Kichu kichu amino acid, not all. Pyruvate is converted to
What is the name of the process? Pyruvate to acetyl-CoA? Link reaction. It is a link reaction between কাকে কাকে লিঙ্ক করে? Glycolysis and TCA cycle. And the reaction performed is the oxidative decarboxylation. This is very important. তিনটে এনজাইম এবং 5টা কোএনজাইম পড়ানো হয়েছে। তিনটে এনজাইম এবং 5টা কোএনজাইম from pyruvate to acetyl-CoA, PDH complex. Anyway, আমি ওভারভিউটা পড়াচ্ছি। acetyl-CoA. Acetyl-CoA is also coming from fatty acid. By which process? Beta oxidation. এটা হচ্ছে গ্লাইকোলিসিস। What is the fate of the acetyl-CoA? What is the fate of the acetyl-CoA? Acetyl-CoA is also called common intermediary metabolite. It is coming from all the foodstuffs like protein, carbohydrates as well as fats. All the foodstuffs ultimately gives rise to acetyl-CoA, which enters into the TCA cycle. All the foodstuffs gives rise to acetyl-CoA and which enters into the TCA cycle. Or Krebs cycle or citric acid cycle. What is the product? acetyl-CoA এখান থেকে দুটো মলিকুল অফ কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে যায় আর কি হয়? What is the product of the Krebs cycle? What are the main products of the Krebs cycle? NADH or FADH2. These are the two important products of the Krebs cycle. That means NAD এখানে কি হয়? NAD is converted to NADH. FAD is converted to FADH2. ঠিক আছে? What is the fate of the NADH and FADH2? It enters into the TCA cycle. তার মানে this must be regenerated. This must be regenerated. Both NAD and FAD must be regenerated. By which process? By oxidative phosphorylation through electron transport chain. তাহলে NAD becomes NADH2 and FAD becomes FADH2. These are the reduction and acetyl-CoA is oxidized to carbon dioxide. Acetyl-CoA is oxidized to carbon dioxide. This is oxidation, this is reduction. And reoxidation হবে reoxidation of FAD gets oxidized reduced to FADH2, NAD gets reduced to NADH, and NADH is again converted to NAD
FADH2 is again converted to FAD. By which process? Oxidative phosphorylation. কার phosphorylation হয়? Which one gets phosphorylated? বলো, which one gets phosphorylated and produces ATP? ADP, phosphorylation of ADP to produce ATP. Ultimate উদ্দেশ্য তো আমাদের ATP production. Ultimate উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে for catabolism of the all foodstuffs is the production of the ATP. Production of the ATP এর জন্য TCA সাইকেল দরকার প্রথমে, তারপরে অক্সিডেশন, এবং both TCA cycle enzymes and oxidative phosphorylation occurs within mitochondria. মাইটোকন্ড্রিয়াতেই NADH FADH2 তৈরি হচ্ছে, এবং সেই NADH FADH খুব তাড়াতাড়ি যাতে ইটিসিতে চলে যায়, সেই জন্য both electron transport chain and Krebs cycle are present in mitochondria. Also, enzymes of the beta oxidation present in mitochondria. এখানেও কিন্তু NADH এবং FADH2 তৈরি হয়। By oxidation of the beta fatty acid, there is also production of the NADH and FADH2, which enters into the electron transport chain. তাহলে this one gets oxidized. Oxidation is coupled to phosphorylation. And ATP continuous, there is a production of the ATP, continuous, there is a consumption of the ATP. ATP on hydrolysis gives rise to ADP. This is the phosphorylation, production of the ATP, and this one is the consumption of the ATP. This is the production, this is the consumption. Production and consumption occur simultaneously, and that production of the ATP and consumption of the ATP is known as ATP-ADP cycle. This is called ATP-ADP cycle. Now, what is the utilization of the ATP? ATP utilization, there are three modes of ATP utilization. Kiki, 1/3 of the ATP, 1/3, 1/3, 1/3. বলেছি আমি ATP যে তৈরি হচ্ছে তার 1/3 হচ্ছে গিয়ে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি, মাসকুলার কন্ট্রাকশন, ওয়াকিং, ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস like walking, cycling, jumping, respiration, digestion, all the process requires ATP. This is the 1/3 portion of the ATP. Total ATP যে বডিতে যে তৈরি হয়, total ATP produced in the body by digestion and catabolism of proteins, carbohydrates and fats is utilized into day-to-day activities, 1/3. 1/3 is due to
সিনথেটিক অ্যাক্টিভিটি, যাকে বলা হয় রিডাকটিভ বায়োসিনথেসিস। Synthesis of the glucose, synthesis of the fat, synthesis of the protein, synthesis of the nucleic acids, all requires ATP within the body. Without ATP, no synthesis occurs. কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো জায়গায় এটিপি লাগবেই। গ্লুকোনিওজেনেসিসে দেখবে কতগুলো এটিপি লাগে, প্রোটিন সিনথেসিস দেখবে অনেক কত এটিপি লাগবে, ফ্যাট সিনথেসিসে প্রচুর এটিপি লাগবে। এটিপি ছাড়া কোনো সিনথেসিস হয় না, এবং যে সিনথেসিস হয় সেটাকে বলা হয় 1/3 ইজ ইউটিলাইজড বাই রিডাকটিভ বায়োসিনথেসিস। তাহলে আর 1/3টা কী কাজে লাগে? একটা পাম্প অপারেট করার জন্য কাজে লাগে, একটা পাম্প অপারেট করার জন্য কাজে লাগে। হ্যাঁ, টু অপারেট সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ATPase. মোটামুটি this is the utilization of the ATP in 3 ways. And that is in nutshell I have described about the whatever may be the foodstuffs like protein, carbohydrate and fats, all are ultimately converted to common intermediate. This is called common intermediate. Acetyl-CoA is a common intermediate of all sorts of metabolism. Acetyl-CoA is a common intermediate of all sorts of metabolism. And principal fate of the acetyl-CoA, there it enters into the Krebs cycle to generate NADH and FADH2, which are collectively called reducing equivalents. What are reducing equivalents? The reduced substances derived from the oxidation of the foodstuffs entering into the respiratory chain to generate ATP. These are called reducing equivalents. These are the two reducing equivalents in our body. One is NADH and another is the FADH2. These are all called reducing equivalents. So, reducing equivalents কথাটা আসবে অনেকবার. That means it is NADH and FADH2, not NADPH. এটা কিন্তু এনার্জি দেবে না, এটা রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্স হতে পারে, কিন্তু ইট উইল নট গিভ রাইজ টু এনি এনার্জি। এর পারপাস কিন্তু আলাদা, আমি পরে পড়াবো, এটা কালকে আমি পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়েতে পড়ানো হবে। কারণ দিস ইজ দ্য হচ্ছে গিয়ে ওভারভিউ অফ অল সর্টস অফ মেটাবলিজম। এবারে যে কোশ্চেনগুলো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, what are the fates of the pyruvate and what are the fates of the acetyl-CoA? Pyruvate is the end product of the glycolysis. All of you know. Pyruvate is produced into the cytosol. Pyruvate enters into the mitochondria by a transporter for oxidative decarboxylation to generate acetyl-CoA. তাহলে গ্লুকোজ থেকে acetyl-CoA তৈরি হলো, এটা কিন্তু সাইটোসলে তৈরি হয়। সাইটোসলে গ্লুকোজ থেকে পাইরুভেট তৈরি হলো।
একটা গ্লুকোজ থেকে কটা পাইরুভেট তৈরি হবে? দুটো, কারণ এটা হচ্ছে 3 কার্বন, এটা হচ্ছে 6 কার্বন। পাইরুভেট এটা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া হলো এটা পাইরুভেট। This is converted to acetyl-CoA. তাহলে pyruvate to acetyl-CoA reaction occurs within mitochondria, not in the cytosol. Pyruvate must enter into the mitochondria. এবং এর জন্য একটা ট্রান্সপোর্টার লাগে, তাকে বলা হয় পাইরুভেট ট্রান্সপোর্টার। পাইরুভেট ঢুকবে আর হাইড্রোজেন আয়ন বেরোবে। পাইরুভেট হাইড্রোজেন কো ট্রান্সপোর্ট, পাইরুভেট আর হাইড্রোজেন কো ট্রান্সপোর্ট। This is the principal fate. What are the other fates of the pyruvate? In addition to conversion of acetyl-CoA. acetyl-CoA formation ছাড়া পাইরুভেট থেকে আর কি তৈরি হবে? That means it may be converted to, this is the principal fate. Principal fate. Another fate is the, in anaerobic condition, it gives rise to lactic acid. In aerobic condition, it must enter into the mitochondria. In aerobic condition, it must enter into the mitochondria. But in anaerobic condition, pyruvate undergoes transformation to lactic acid. This is anaerobic condition. These are the two fates. There are two other fates of the pyruvate. এইটাই জিজ্ঞেস করবে কি ফেটস পাইরুভেটের। একটা ফেট হচ্ছে পাইরুভেট থেকে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়, একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম হচ্ছে অ্যালানিন। এবং যে রিয়াকশনে অ্যালানিন তৈরি হয় সেই রিয়াকশনটার নাম হচ্ছে ট্রান্স অ্যামাইনেশন। পরে তোমরা প্রোটিন মেটাবলিজমে এটা জানবে, ট্রান্স অ্যামাইনেশন রিঅ্যাকশন। এছাড়া আর একটা ফেট হচ্ছে যেটা আমাদের বডিতে হয় না কিন্তু ইস্টে হয়, ইথানল, অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন। These are the four. এই তিনটে ফেট কিন্তু সাইটোসেলে হবে। প্রিন্সিপাল ফেট of pyruvate, that is conversion to acetyl-CoA, occurs in the mitochondria. Principal fate of the pyruvate will occur in the mitochondria. Lactic acid formation in anaerobic condition. Transamination reaction gives rise to alanine, one amino acid, and fermentation reaction gives rise to alcohol. এটা হয় ইস্টে হয়। These are the four fates of the acetyl-CoA, four fates of the pyruvate, four fates of the pyruvate. You must have to remember four fates of the pyruvate, principal being the oxidative decarboxylation. Now come to the, what are the fates of the acetyl-CoA? Fates of the pyruvate আমি বললাম, fates of the acetyl-CoA, যে common question that is asked in the oral.
fates of the acetyl-CoA. পাইরুভেটের 4টে ফেট, acetyl-CoA কি ফেট হবে? কমন ফেট হচ্ছে গিয়ে, তুমি তো বললে তো, কমন ফেট হচ্ছে গিয়ে it enters into the TCA cycle. Predominant fate, এটা বলতেই হবে, predominant fate, it enters into the TCA cycle. What are the other fates? Other fates, যদি প্রচুর পরিমাণে acetyl-CoA যখন জমা হয় তখন সবগুলো কিন্তু TCA সাইকেলে যায় না। When acetyl-CoA is produced in excessive amount by beta oxidation of the fatty acid, excessive amount of the acetyl-CoA produced by the beta oxidation of the fatty acid, আমি আগে বলেছি পাইরুভেট টু acetyl-CoA, that is গ্লাইকোলিসিস, পাইরুভেট টু acetyl-CoA অক্সিডেটিভ ডিগ্রেড। আর একটা acetyl-CoA কোথেকে আসে? acetyl-CoA কোথেকে আসে? ফ্যাট থেকে আসে, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আসে। ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে বাই বিটা অক্সিডেশন, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে বাই বিটা অক্সিডেশন acetyl-CoA তৈরি হয়। ওই ফ্যাটি অ্যাসিড টু acetyl-CoA এই প্রসেসটা যদি খুব বেশি হয় তখন কিন্তু acetyl-CoA, সব acetyl-CoA এখানে যায় না, তখন কিন্তু কিটোন বডি তৈরি হয়। তাহলে কিটোন বডিজ, এই দুটো ফেট মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরে হয়, এই দুটো ফেট মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরে হয়। কিটোন বডি ফরমেশন and entry into the TCA cycle. Entry into the TCA cycle as well as ketone body formation are the two fates of the acetyl-CoA occurring within mitochondria. আর দুটো ফেট সাইটোসেলে হয়। সাইটোসেলে দুটো ফেট হয়, একটা হচ্ছে গিয়ে acetyl-CoA থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে, এর উল্টো প্রসেসটা হচ্ছে গিয়ে বিটা অক্সিডেশন। আর এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস। ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস এবং ব্রেকডাউন কিন্তু একসঙ্গে ঘটে না। যখন সিনথেসিস হয় তখন ব্রেকডাউন হবে না, যখন ব্রেকডাউন হবে তখন সিনথেসিস হবে না, এটা হচ্ছে নিয়ম। আর একটা কি হয়, আর একটা জিনিস তৈরি হয় যার নাম হচ্ছে কোলেস্টেরল। এর কি করে তৈরি হয় এগুলো পরে জানবে আস্তে আস্তে। তাহলে কি কি ফেট হলো? দিস ইজ দ্য প্রিডমিনেন্ট ফেট, this is the another fate, this one is the another fate, this one is the, there are 4 fates of the acetyl-CoA, there are 4 fates of the pyruvate. প্রত্যেকটা ফেট সম্পর্কে আমরা পরে আলাদা আলাদা করে আলাদা আলাদা পাথওয়েতে আমরা ডিসকাস করব। আমি একটা ওভারভিউ দিচ্ছি। যখন বিটা ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন যখন হবে, ফ্যাট মেটাবলিজম যখন হবে বা প্রোটিন মেটাবলিজম যখন হবে, তখন কিন্তু এগুলো কিন্তু ক্লিয়ার আইডিয়া হবে পরে আস্তে 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 আস্তে। বাট আই এম ট্রাইং টু গিভস অ্যান ওভারভিউ অফ মেটাবলিজম। বলো গ্লাইকোলিসিস, হাউ গ্লাইকোলিসিস প্রসেস ইজ কন্ট্রোল। গ্লাইকোলিসিস প্রসেসটাকে কিভাবে কন্ট্রোল হয়? কোন এনজাইম গ্লাইকোলিসিসকে কন্ট্রোল করে? মেন এনজাইম যেটা
কন্ট্রোল করে সেটা হচ্ছে গিয়ে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ। এটা কিন্তু 1 নট 2, যেটাকে বলা হয় পেসমেকার অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস। পেসমেকার অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ 1। এছাড়াও আরো 3টে ইরিভার্সিবল রিয়াকশন আছে। কি কি? হেক্সোকাইনেজ, তার মধ্যে হেক্সোকাইনেজের একটা রোল আছে, পাইরুভেট কাইনেজের রোল আছে, আর ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজের রোলটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি রোল হচ্ছে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ। তাহলে কন্ট্রোলিং এনজাইম মেনলি হচ্ছে গিয়ে এই ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ। ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ কি করে? ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেটকে ফ্রুক্টোজ 1,6-বিসফসফেট। আর পিএফকে 2 কি করে? ফ্রুক্টোজ and fructose 2,6-bisphosphate has an immense role to control glycolysis. Fructose 2,6-bisphosphate has an immense role to control glycolysis. Most potent stimulator of the glycolysis is the fructose 2,6-bisphosphate. Fructose 2,6-bisphosphate is the most potent stimulator. তাহলে PFK1 কে কে স্টিমুলেট করছে আর কে ইনহিবিট করছে? হোয়াট আর দ্য মলিকুলস যাকে বলা হয় অ্যালোস্টেরিক মলিকুলস? অ্যালোস্টেরিক কম্পাউন্ডস কাকে বলে? হোয়াট আর কল অ্যালোস্টেরিক মলিকুলস? PFK1 is a very important allosteric enzyme. Why? Because it is controlled by some molecules. It is controlled by some molecules. Those molecules which control the PFK1 are allosteric molecules. And allosteric molecules are present in where? It is present in active site নয়, other than active site. Allosteric molecule is not present in the active site of the enzyme. সেই জন্য নাম হচ্ছে কি অ্যালো। অ্যালো মিন্স আদার, আদার মিন্স আদার দ্যান অ্যাক্টিভ সাইট। Allosteric enzyme PFK1 is regulated by several molecules. কি কি molecules ইনহিবিট করে আর কি কি molecules অ্যাক্টিভেট করে বলো? অ্যাক্টিভেটর, ইনহিবিটর। অ্যাক্টিভেটর কি কি আছে? তার মধ্যে ফ্রুক্টোজ 2,6-বিসফসফেট হলো, ইনহিবিটরের নাম বলো? ATP. ATP is the most important inhibitor. Yes. যখন এটিপি যখন কম থাকবে তখন এটিপি acts as an substrate. এটিপি যখন বেশি থাকবে এটিপি তখন acts as an allosteric compound which inhibits the enzyme. কেন বললাম? এই PFK1 কি করে? PFK1 এর ফাংশনটা কি? ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট প্লাস এটিপি লাগবে।
fructose 2,6 বিসফসফেট, তাই তো, প্লাস এডিপি। এটাই তো কাজ, পিএফকে মানে এটাই তো কাজ। এটা 1 আছে তো এটা 1 হবে, ঠিক। fructose 1,6 bisphosphate is a glycolytic intermediate, but fructose 2,6 bisphosphate is not intermediate of the glycolysis. Fructose 2,6 bisphosphate is not an intermediate of the glycolysis. 1,6 is the intermediate, but fructose 2,6 bisphosphate has an immense role to control the glycolysis. এটা স্টিমুলেট করছে, মোস্ট পোটেন্ট স্টিমুলেটর, আর মোস্ট পোটেন্ট এটা হচ্ছে ইনহিবিট করছে, এটিপি ইনহিবিট করছে। যখন এনার্জি কন্ডিশন যখন খুব বেশি, সাইট্রেট ইনহিবিট করছে। ফ্রুক্টোজ 2,6 বিসফসফেট ছাড়া যখন এটিপি যখন প্রচুর পরিমাণে খরচ হচ্ছে, এটিপি প্রচুর পরিমাণে খরচ হচ্ছে, তখন কিন্তু একটা জিনিস তৈরি হয়, তার নাম হচ্ছে এএমপি। AMP also stimulates. AMP কি করে তৈরি হয়? দেখো, এটিপি খরচ হচ্ছে, এটিপি খরচ হওয়া মানে কি? এটিপি খরচ হওয়া মানে এটিপি হাইড্রোলিসিস, এটিপি প্লাস ফসফেট। এবার ধরো প্রচুর এটিপি খরচ হচ্ছে, প্রচুর এটিপি থেকে প্রচুর এটিপি তৈরি হলো। প্রচুর এডিপি যদি তৈরি হয়, তখন এডিপির মধ্যে একটা কলিশন হবে, দুটো এডিপি মিলে কি হয়? 2 + 2 4, এটিপি মানে 3টে প্লাস এএমপি। এটিপি যখন প্রচুর পরিমাণে আমার খরচ হচ্ছে, তখন বডি চেষ্টা করবে এটিপিকে তৈরি করার। ইন দিস ওয়ে এটিপিকে তৈরি হবে। আর এএমপির কাজ কি? এএমপি তখন অ্যালোস্টেরিক মলিকিউল হিসেবে কাজ করে। ইট দেন স্টিমুলেটস PFK1 টু প্রডিউস মোর এটিপি। PFK1 এর স্টিমুলেট করার উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এটিপি জেনারেট করা। সেই জন্য যখন প্রচুর এটিপি দরকার, তখন যে এএমপি তৈরি হবে, that AMP will stimulate phosphofructokinase 1 and with an aim to generate ATP. আর এটিপি যখন খুব বেশি আছে, সাইট্রেট যখন খুব বেশি আছে, তখন নো নিড অফ এনার্জি। এটিপি মিনস এনার্জি সিগন্যাল, সাইট্রেট এনার্জি সিগন্যাল। প্রচুর এটিপি আমার তৈরি হয়েছে, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এটিপি ইজ প্রডিউসড। তখন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ দ্য এটিপি যদি প্রডিউসড হয়, তখন কি হবে? তখন PFK1 কেসে না, এনার্জি জেনারেট করার দরকার নেই, তুমি থামো, ঠিক আছে? When ATP is excessive, then no ATP generation is required, then it will inhibit the PFK1. This is called allosteric inhibition, and this is called allosteric stimulation. These are all allosteric molecules. Fructose 2,6 bisphosphate, AMP, ATP, and citrate. All are called allosteric molecules, which controls phosphofructokinase 1, the principal enzyme of the glycolysis. এইভাবে কিন্তু এটা কন্ট্রোল হয়। আর একটা কন্ডিশন আমি বলি, অ্যানারবিক কন্ডিশন। অ্যানারবিক কন্ডিশনে কি হয়? Pyruvate is converted to lactate. What is the purpose of this reaction? What is the purpose of this reaction? Regeneration of the NAD. Very good. দেখো আমার এই কন্ডিশনটা হচ্ছে অ্যানারবিক, নট এয়ারোবিক। তাহলে যে
NADH এবং NADH যেটা তৈরি হচ্ছে ইন গ্লিসারল ডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ স্টেপ, সেটা কিন্তু এতে যেতে পারবে না, মাইটোকন্ড্রিয়াতে যেতে পারবে না, মাইটোকন্ড্রিয়াতে যাবে না। তাহলে কি করে NADH টু NAD তৈরি হবে? আর যদি NADH থেকে NAD যদি তৈরি না হয় তাহলে গ্লাইকোলিসিস উইল স্টপ, কারণ NAD লাগবেই। NAD উইল রিকোয়ার্ড ফর গ্লাইকোলিসিস বিকজ চিপ অক্সিডাইজিং এজেন্ট হচ্ছে NAD, অক্সিডাইজিং এজেন্ট হচ্ছে কি NAD। তাহলে এই অক্সিডাইজিং এজেন্টের সাপ্লাই সবসময় দরকার টু কন্টিনিউ গ্লাইকোলিসিস। তাই ইন অ্যানারোবিক কন্ডিশনে এটা কি করে আসবে? এয়ারোবিক কন্ডিশনে খুব সহজেই আসবে থ্রু ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন, কিন্তু অ্যানারোবিক কন্ডিশনে এটা কি করে আসবে? বাই দিস রিয়াকশন, পাইরুভেট টু ল্যাকটেট। Pyruvate to lactate is very important reaction because pyruvate is reacts with NADH to produce lactate plus NAD. এবং যে এনজাইম তার নাম হচ্ছে গিয়ে ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ। এটাকে বলা হয় রিজেনারেশন অফ দ্য NAD, রিজেনারেশন অফ NAD টু কন্টিনিউ গ্লাইকোলাইসিস। যদি এই রিয়াকশন না হতো তাহলে অ্যানারোবিক কন্ডিশনে কিন্তু আমার গ্লাইকোলাইসিস কিন্তু স্টপ করে যেত, কিন্তু অ্যানারোবিক কন্ডিশনে গ্লাইকোলাইসিসের দরকার আছে, অ্যানারোবিক কন্ডিশনেও গ্লাইকোলাইসিসের দরকার আছে, পার্টিকুলারলি আরবিসিতে। তখন NAD জেনারেশন এইভাবে হবে। তাছাড়া NAD জেনারেশন কি করে হবে? ইউজুয়ালি এটা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন দিয়ে হবে, NAD কনভার্ট হবে, কিন্তু এর জন্য অক্সিজেন দরকার, ইট রিকোয়ার্স অক্সিজেন, কিন্তু এটা অক্সিজেন লাগবে না। এয়ারবিক কন্ডিশনেও তো জেনারেট করতেই পারে, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে দেখালাম NADH উইল বি কনভার্টেড টু NAD। This is the anaerobic glycolysis. This step is a very important to continue the glycolysis in anaerobic stage. In aerobic stage, NAD is regenerated through electron transport chain. So, good afternoon everybody. Today just to continuation of our last class, I've already told you, this is the spinal cord, this is the posterior horn meant for sensory input, and this is the anterior horn meant for motor input. And here it is this is the posterior horn, this is the anterior horn, and this is the lateral horn. A lateral horn is not present throughout the spinal cord. It is present from T1 segment to L2 segment and S2, S3, S4 segment. T1 to L2 segments are for sympathetic system and S2, S3, S4 just the opposite function, that is the parasympathetic system. And T1 to L2 is the
nerves arising the sympathetic system we call thoracolumbar outflow. Thoracolumbar outflow. Thoracolumbar outflow. That I do know. Also we know from the anterior horn, the anterior roots of the spinal nerve arises, and from the posterior horn attach the posterior root. They two root joints at the level of the intervertebral foramen to form the spinal nerve. হ্যাঁ দেরি আছে না না এটা না ব্রঙ্কো পালমোনারি দেখি আমি ওটা নিয়ে আসি two root known as so this is the anterior root, this is the posterior root. ভালো করে দেখো posterior root carries the sensory part, the sensation it carries to the spinal cord, and from the spinal cord it goes to the brain so that we can sense pain, temperature, touch, etc. And from the anterior root the cell body are situated here, which is under control of our brain, and from this cell body the anterior rootlet comes down to stimulate the muscles. And similarly from the lateral horn the cells from the lateral horn the cells, nuclear cell body and the fibers comes to the anterior root, and it carries the sympathetic motor system. Sympathetic motor, our heart contracts, our respiratory lung, stomach contracts, mainly relaxes, better to say relaxes, because parasympathetic made this contraction, opposite action, and sympathetic, our bronchia gets relaxed, our heart beat gets increased, stomach, the peristalsis gets lowered, and the sphincter gets closed. This function is carried out by the sympathetic system. And the cell body are situated here. And from, you must remember that in parasympathetic system or sympathetic system, there are two neuron pathway. Suppose this cell body, this cell directs the heart to increase the heart rate, but this cell, the actions cannot directly stimulate the heart. There must be a intervening station known as the synapse. Then they carry this information to the next cell, which carries this information to the heart. So there is two neuron pathway. So similarly parasympathetic is also like that. This is we call the first neuron. They synapse in a station, and from that it directly stimulates the effector organ. So it is the two neuron pathway. One synapse, second neuron carries this to the effector organ. And these neurons, these synapse usually occurs in a ganglion. So we call this first neuron preganglionic neuron, and the second neuron we call it the postganglionic neuron. Right? Preganglionic neuron and postganglionic neuron, and this is the synapse, usually it is the ganglion. So in case of a sympathetic system, this comes here, carries the anterior root, then to the spinal nerve, and this is the sympathetic chain. I have already told you, today we will see in the dissection class the sympathetic chain. In the sympathetic chain, it extends from the base close. কি হলো? কি হচ্ছে এটা? Oh,
In the sympathetic system, it is like a white chain close to the vertebral body, from base of the skull to the first piece of coccyx, where the two sympathetic chain, right and limb chain, join together to form a ganglion. We call it ganglionic impart. And throughout this chain, this is a beaded appearance due to presence of a ganglion. Initially, there are 31 pairs of spinal nerve, there are 31 ganglion. But later, the ganglion gets reduced. Why? Because we have already know in cervical there are cervical C8, 8 khana royeche. Though the vertebra is C7, but the spinal cord segment is 8, spinal nerve is 8. Eta clear kintu thakbe. Vertebra is 7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. But spinal cord segment and corresponding spinal nerve is 7, 8, one on either side. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. In thoracic, there are 12 vertebra and 12 spinal nerves. Similar, same. In sympathetic system, there is an 12 ganglion, but sometimes there may be 11 ganglion. Some persons. In lumbar region, 5. Lumbar vertebra, 5 spinal nerves, but sympathetic, there are 4. Sympathetic ganglion. So, এটা একটু কমলো, আরেকটা কারণে কমে। There is a reduction of the ganglion in another way. For example, in cervical region, there are 8 ganglia corresponding to the 8 spinal nerve. তাই তো? Cervical region কটা গ্যাংলিয়া থাকবে? 8. কিন্তু না, only 3. কেন? Why? Because C1, C2, C3, C4 join together to form a large ganglia. We call it superior cervical ganglia. Similarly, cervical 5 and cervical 6 ganglia join together to form a large ganglia. We call it middle cervical ganglia. And cervical 7 and cervical 8 join together to form inferior cervical ganglia. So instead of 8, in cervical region there are 3 ganglia. And in thoracic region, I have already told you, there are 12 ganglia. Sometimes in some persons, there are 11 ganglia, corresponding to the 11 spinal nerves. In thoracic region, how many spinal nerves are there? 12. Sympathetic ganglia, usually 12. Except in certain persons, maybe 11. Rare. ছেড়ে দাও, রেয়ার নয়, ওটাই কমন অ্যাকচুয়ালি। বাট আমরা সুবিধার জন্য 12 স্পাইনাল নার্ভস, 12 গ্যাংলিয়া, এরকম 12 স্পাইনাল নার্ভ রয়েছে অ্যান্ড 12 গ্যাংলিয়া। আমরা এটাকে সার্ভাইকাল ভাবছি না। নাও উই কনসিডার দিস আর দ্য থোরাসিক গ্যাংলিয়া। ইন দ্য সিম্প্যাথেটিক চেন দেয়ার ইজ এন থোরাসিক গ্যাংলিয়া। Now this spinal nerve passing very close to the sympathetic chain. ভালো করে শোনো এটা প্লিজ। While passing very close to the sympathetic chain and sympathetic ganglia in thoracic region, it gives two loop lines to join to the sympathetic ganglia. একটা loop line laterally, একটা loop line medially. এটা lateral, এটা medial. ট্রেনের যেরকম লুপ লাইন থাকে স্টেশনে, লাইক টু লুপ লাইনস আর দেয়ার হুইচ কানেক্টস ইচ সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া টু দ্য করেসপন্ডিং স্পাইনাল নার্ভস। দ্য ল্যাটারাল লুপ উই কল ইট হোয়াইট রামাই কমিউনিকেন্টিস। হোয়াইট রামাই হোয়াইট ইচ হলে হোয়াইট রামাস কমিউনিকেন্টিস
and medial loop we call gray ramus communicantis. Why? Because it is whitish in living condition, it is whitish in nature and it is gray in color. So we call it the lateral one, white rami communicantis, and medial one, we call it the gray rami communicantis, depending upon the color of this loop line communicantis. This holds good in case of a gray rami communicantis. There are, in each spinal nerve has joined, ভালো করে এটা ক্লিয়ার করো প্লিজ, যে লাস্ট বেল তারাও শোনো, each spinal nerve join to the sympathetic chain with the gray rami communicantis. প্রত্যেকটা স্পাইনাল নার্ভ সিম্প্যাথেটিক চেনের সাথে একটা করে গ্রে রেমাই কমিউনিকেন্টিস রয়েছে, বাট নট অল দ্য স্পাইনাল নার্ভ কানেক্টেড টু দ্য sympathetic chain by white rami communicantis. So number of gray rami communicantis is more than the white rami communicantis. দুটো কিন্তু ইকুয়াল নয়। আমি এখানে দুটো ছবি এঁকেছি এরকম, এটা বড় করে আঁকছি। This is the spinal nerve, this is the gray rami, this is the white rami, this is the ganglion, this is the sympathetic chain. In each spinal nerve, 31 pairs of spinal nerve, there in our body 31 pairs of, pair কেন দুপাশে দুটো, gray rami communicantis. But the white rami communicantis are far less. Why? Now the answer is like that. Now trace this fiber. This is the neuron 1, preganglionic fibers. Right? ভালো করে এটা লক্ষ্য করো। This is the preganglionic or neuron 1. It starts its journey from here. Train start করলো. And it goes to this line. Then it courses along the anterior root of the spinal nerve, goes then to the spinal nerve, then it enters the ganglion to the white lateral one, that is the white rami communicantis. Not to this lateral one, এটা গুলিয়ে ফেলবো, আমাদের আঁকার সময় টেন্ডেন্সি হয় ওদিক দিয়ে। নো, it crosses this medial one and passes through the lateral communicantis to enter the sympathetic ganglion, corresponding sympathetic ganglia. ট্রেনটা ঢুকে গেল, লুপ লাইন দিয়ে ট্রেন ঢুকে গেল, এটা একটা স্টেশনের মতো, বাট নট এ বিগ স্টেশন লাইক এ হাওড়া or terminal station. So some train stops, some trains do not stop. Some train stops and relay there. Synapse is there, and second order neuron 2 or postganglion neuron starts and reaches the spinal nerve, again back to the gray rami communicantis to the spinal nerve. Then it courses along the spinal nerve to supply the আগের দিন বলেছি pseudomotor, pilomotor and vasomotor to the blood vessels, skin, etc. Right? এটা গেল একটা ফ্যাক্ট। এবার ইনি এখান থেকে স্টার্ট করেছে আরেকটা ফাইবার, ইট গোজ অ্যালং দিস, এটা হোয়াইট দিয়ে আঁকলে উচিত ছিল, it goes along this must reach but do not relay here. সে থামলো না এখানে, সে আইদার উপরে উঠে গেল অথবা নিচে নেমে গেল through this chain. For example, T1
থেকে যে সিম্প্যাথেটিক ফাইবার বেরিয়েছিল সেখান দিয়ে এলো T1 গ্যাংলিয়নে ঢুকলো, ঢুকে এবার উঠে সার্ভাইকালে ঢুকে গেল, ওপরে উঠে গেল, অ্যান্ড রিলে হেয়ার, বা এখানেও রিলে করতে পারে, বা এখানেও রিলে করতে পারে। বুঝতে পেরেছ? এইখানে রিলে করলো। এরপরে সেকেন্ড অর্ডার এখান দিয়ে স্টার্ট করলো, করে কি কি করে পরে আসছে। তার মানে একটা রিলে করছে করেসপন্ডিং থেকে সেকেন্ড অর্ডার বেরিয়ে এসে ওই স্পাইনাল নার্ভ ক্যারিজ টু দ্য স্পাইনাল নার্ভ, and spinal nerve comes here to supply the pseudomotor, pilomotor, vasomotor to the skin region. Sweating increasing, vasomotor blood vessel contraction, and pilomotor erection of the erector spilorum muscle so that hair of the body stands erect. One fate. Other, it ascends up and relay here, and second order neuron starts and comes here and make along the blood vessel, it goes to the different region to supply the brain and other structures of the head neck. অথবা এইখানটায় গিয়ে, এবার আমি কি বলেছি, প্রত্যেকটা স্পাইনাল নার্ভ হ্যাজ গট ইটস ওন গ্রে র্যামাই। এইবারে এইখানে রিলে করেছে আরেকটা, অ্যান্ড থ্রু দিস গ্রে র্যামাই ইট কামস টু দ্য স্পাইনাল নার্ভ অ্যাভাব অর বিলো, এটা এখানে রিলে করে আবার গ্রে র্যামাই দিয়ে এখানে চলে এলো, and supply the pseudomotor, pilomotor supply to that above nerves. বুঝতে পেরেছো কেন? সেটা এক্ষুনি বুঝতে পারবে। এটা গেল একটা ফ্যাক্ট। থার্ড ফ্যাক্ট, the most important fact, that is important, that you will see today in your dissection room, that some fibers comes from this root, coursing here, enters the preganglionic fibers. Again, do not stop here. There is no signal, always green signal here. And it comes out as a separate branch from the medial side. We call medial branches. And relay করতেই হবে। আগেই বলেছি দুটো নিউরন লাগবেই। Relay in a different ganglion in our body, and from the second order starts here and supply the viscera. খুব ইন্টারেস্টিং। তাহলে তিনটে ফেট হলো। কি কি ফেট হলো? প্রত্যেকটা কিন্তু একটা জিনিস ফলো করছে, এখান থেকে আসছে এবং হোয়াইট র্যামাই দিয়ে ঢুকলো, ঢুকে ইট মে রিলে, ইট মে নট রিলে। যারা রিলে করেছে তারা গ্রে র্যামাই দিয়ে ঢুকে করেসপন্ডিং স্পাইনাল নার্ভ দিয়ে স্কিনকে সাপ্লাই করছে, বডি ওয়ালকে সাপ্লাই করছে, স্কিন নয়, বডি ওয়াল। যারা রিলে করছে না, দেয়ার আর টু ফ্যাক্টস, সাম অ্যাসেন্ড আপ, সাম গো ডাউন, whatever it may be, go up, some relay here, and through the gray rami it enters the spinal nerve above or below, and through the spinal nerve it again goes to the body wall and supply the pseudomotor, pilomotor, vasomotor. কিন্তু শুধু pseudomotor, vasomotor, pilomotor তো দিলে হবে না, ব্রেন রয়েছে, ভিসেরা রয়েছে, ট্র্যাকিয়া রয়েছে, তাদের who will supply them? Then after relaying, some of the fibers carry, they coursing along the vessels, especially the arteries, known as the internal carotid artery and its branches, ophthalmic artery and its branches. Through this, an artery supply every viscera in our body. So, especially in head neck, they along the artery, they form a plexus around the artery. এটা যদি artery হয়, এরকম ভাবে plexus করছে, and through this artery, they supply the viscera of the head neck. তাহলে এদের রিলেটা কোথায় হচ্ছে? এইখানটায়। থোরাক্স থেকে বেরিয়েছে, বাট রিলে হচ্ছে সার্ভাইকাল রিজনে, সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, মিডিল সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন অর ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, থোরাক্স থেকে বেরোলো, বাট
সে আর ফিরে গেল না, সে সেপারেট ব্রাঞ্চ arising from the medial side to form a separate nerve and relay in a ganglion distant from the sympathetic ganglion, and from that ganglion the second order arises and supply the viscera, especially the abdominal and pelvic viscera. তাহলে হেড নেক ভিসেরার জন্য কি করছে? দে ক্যারি রিলে ইন দ্য সুপিরিয়র গ্যাংলিয়ন, কেমন middle or inferior, and through the artery they give branches from the ganglion medially, and through the artery they course along the artery they supply the viscera, head neck viscera, and from the abdominal viscera they or the thoracic they carry as a separate branch known as the medial branches. These medial branches pierces the diaphragm, comes to the abdomen and relay in another sets of ganglion. Another sets of ganglion. Another sets of ganglion. And from that second order arises, supply the stomach, intestine, duodenum, kidney, etc. Pelvic, viscera, etc. এইগুলিকে আমরা বলি medial branches. In case of a thorax, there are three important medial branches. কি নাম? Greater splanchnic nerve, lesser splanchnic nerve, and least splanchnic nerves. One on either side. Two greater splanchnic nerves, two lesser splanchnic nerve, and two least splanchnic nerves. এইভাবেই আমাদের বডিতে সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই করে। এরপরে নাও অ্যান্সার মি, why the great rami communicantis 31 and sympathetic system is 12 to white rami communicantis is less? Why? দেখি কে অ্যান্সার করতে পারে এটা? হয় ভাবো ভাবো, 2 মিনিট দিলাম, ভেবে বলো। Why all the spinal nerve do not contain white rami, but all the spinal nerve contain white rami, gray rami? Why? বাবু বই দেখো না, বলো। না, সেটার জন্য না, সেটার জন্য না, একটু বুদ্ধি করে আমি বলেছি অ্যান্সারটা। একটু ভাবো, হোয়াইট র্যামেটা কি করছে, কাজটা কি করছে, কাদের নিয়ে আসছে? প্রি গ্যাংলিয়নিককে। এবার কটা প্রি গ্যাংলিয়নিক আছে ভাবো দেখি। সিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে অল দ্য স্পাইনাল কর্ড থেকে প্রি গ্যাংলিয়নিক বেরোবে, অল দ্য প্রি গ্যাংলিয়নিক উইল অ্যারাইজ ফ্রম থ্রু আউট দ্য স্পাইনাল কর্ড। তাহলে কাদের থেকে, কোনখান থেকে বেরোবে বলো বলো, কোথার থেকে বেরোবে? অরিজিনটা কোথার থেকে কোথায়? সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নের সেলস ও ল্যাটারাল হর্ন কোথায় কোথায় থাকে? ল্যাটারাল হর্ন যেটা, এটা তো থ্রু আউট দ্য স্পাইনাল কর্ড থাকে না, এটা কোথায় থাকে? ফ্রম T1 টু, তাদেরই তো শুধু সিম্প্যাথিক প্রি গ্যাংলিয়নিক থাকবে, বাকিদের থাকবে কি করে? Lateral horn, it carries only the preganglionic fibers of the corresponding spinal nerve. The preganglionic and lateral horn cell are present from T1 to L2. তাহলে T1 আর L2 ই preganglionic থাকবে, postganglionic থাকবে না। লাম্বারের অরিজিন কোথায় যে preganglionic নিয়ে আসবে? সাপোজ L4 স্পাইনাল সেগমেন্ট, তার preganglionic কোথায়? নেই। কারণ preganglionic neuron are only present in case of a sympathetic system T1 to L2. সুতরাং T1 to L2 ই preganglionic থাকবে, কিন্তু গ্রে র্যামাই দেখতে পাচ্ছ যাই থাকুক, সার্ভাইকালের preganglionic নেই, কিন্তু গ্রে র্যামাই থাকতেই হবে, কারণ না হলে এটাকে নিয়ে যাবে কে? So all the spinal nerve connected to the sympathetic chain by the gray rami communicantis, but preganglionic are present only in the thoracolumbar region, and in case of a parasympathetic S2, S3, S4 region. Simple answer.
তাহলে এবার আমরা এটা শেষ করি। তাহলে তিনটে স্পাইনাল নার্ভ রয়েছে, এইটা কি কি রয়েছে? গ্রেটার স্প্ল্যাঙ্কনিক, লেসার স্প্ল্যাঙ্ক, তিনটে লাইনেই শেষ। আমরা এটা যদি থোরাসিক সিম্প্যাথেটিক আঁকি, ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন 10 11 12, এটা সিম্প্যাথেটিক চেইন। কেমন? এইটা ভার্টিব্রা, এটা 12 থোরাসিক ভার্টিব্রা, 11 10 9 8 এগুলি। আর এটা হচ্ছে লাম্বার ভার্টিব্রা, লাম্বার 2, লাম্বার 3, লাম্বার 4। আগেই বলেছি diaphragm takes origin from the different regions, of which the most important region is from the L1 and L2 and L3 vertebra. In the right side, diaphragm takes origin from the 3 vertebra, and the left side from the 2 vertebra, and we call it, this is a muscle arising from the vertebra, we call it crus of the diaphragm. Right crus, left crus, right crus, left crus, joined together by a ligament, by a tendinous arc, we call median arcuate ligament. Median arcuate ligament. Similarly, there are two tendinous arc medially and laterally. We call medial arcuate ligament, lateral arcuate ligament. And this is the diaphragm. Greater splanchnic nerve takes origin as the medial branches of the thoracic sympathetic chain from the T5, T6, T7, T8 and T9. These are preganglionic or postganglionic greater splanchnic nerve. হ্যাঁ, কে বলছে? ঠিক বলছো কিন্তু, ভয় ভয় বলো না, ঠিকই বলছো। কে বলছে? তুমি না, কে বলছে? ওখান থেকে পেলাম, ঠিকই বলছো, বলো বলো। ভেরি গুড, প্রি গ্যাংলিওনিক। আগেই বলেছি পোস্ট গ্যাংলিওনিক যারা রিলে করবে করে করসপন্ডিং স্পাইনাল নার্ভ দিয়ে চলে যাবে, আর প্রি গ্যাংলিওনিক গুলি বেরিয়ে আসে, দে হ্যাভ টু রিলে সামওয়্যার এলস। So these are the, from the vertebra it arises a preganglionic nerve, they join together to form a branch, medial branch, we call it the greater splanchnic nerve, one on either side. What is the source of origin? From medial branches of the 5, 6, 7 and 8, 9 thoracic ganglion, and they pierce, ফুটো করছে right crus of the diaphragm and enter the abdomen. Then they relay a ganglion, collateral ganglion, known as the celiac ganglion. And from there, postganglionic arising fibers to supply the foregut, mainly the stomach and part of the duodenum.
and few fibers also supply the adrenal medulla directly. Relay. They supply the adrenal medulla without relay. So greater flanking এর origin কি? T5 to T9 thoracic ganglion. Thoracic 5, thoracic 6, thoracic 7, thoracic 8 and thoracic nerve. It is the preganglionic fibers. কোথায় রিলে করছে? সিলিয়াক গ্যাংলিয়নতে। কোথায় হোয়াট ইজ সিলিয়াক গ্যাংলিয়ন? অ্যাবডোমেনে রয়েছে, সিলিয়াক আর্টারি রয়েছে তার সামনে, পরে পড়বে। তারপর কি করছে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক? দে সাপ্লাই দ্য ফোরগাট। হোয়াট ইজ দ্য ফোরগাট? স্টমাক, duodenum, liver, etc. And also few fibers without relay supply the adrenal medulla. Next, from the T10 and T11, another nerve arises which pierces the crust, we call the lesser splanchnic nerve. And they relay in the aortico-renal ganglia. এখন অবাক লাগছে, পরে হয়ে যাবে। Aortico-renal ganglia. And supply the midgut. Midgut means part of the lower part of the duodenum, তারপরে jejunum, ileum, part of the colon, etc. শিখে যাবে। And last, T12, from the T12, a very slender nerve arising and passing under the medial arcuate ligament and relay in the renal ganglia to supply the kidney. So it is known as, also known as the renal nerve. অত ডিটেলস দরকার নেই, ডিটেলস হচ্ছে অরিজিন। গ্রেটার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ কি? মিডিয়াল ব্রাঞ্চেস অফ হোয়াট? সিম্প্যাথেটিক চেইন। এবার পরীক্ষার জন্য পড়ো। গ্রেটার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ, মিডিয়াল ব্রাঞ্চেস অফ দ্য thoracic sympathetic chain, but they supply the abdominal viscera, not the thoracic. এটা খেয়াল রাখবে। What is the source of origin? Sympathetic ganglia 5, 6, 7, 8, 9. Where they relay? Celiac ganglion. What they supply? Foregut. What is lesser splanchnic nerve? Medial branches of the thoracic sympathetic chain. Source of origin? T10, T11 ganglion. How they reach the abdomen? Piercing the crus, corresponding the crus of the diaphragm. Where they relay? Aortico-renal ganglia. What they supply? Midgut. What is least splanchnic nerve? 12. It arising from a very slender nerve, sometimes absent. It arising from the T12 thoracic ganglia and reaches the abdomen under the medial arcuate ligament. Medial. L for lion. Medial arcuate ligament. And relay in the renal ganglia and supply the kidney. Finished. And last but not the least, sometimes T1 sympathetic ganglia joins with inferior cervical ganglia in some persons, and this ganglia is very large and known as stellate ganglia. Inferior cervical plus T1 sympathetic ganglia. যদি এফেক্ট হয় পরে জানবে হর্নার সিনড্রোম হয়। তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম অফ দ্য thoracic sympathetic. Already you have read the thoracic duct, azygos vein, etc. Now today to some of the aspects of the bronchopulmonary segment, very important theoretical question. Or maybe they are a product of abnormal cell metabolism.
So, coming to the product of normal cell metabolism, we can find that these are cell metabolism of lipid, of protein or glycogen. Whenever lipid accumulates within the cell, it calls the fatty change within the tissue. You know, fatty liver. You have heard the term of fatty liver, okay? So, whenever there is accumulation of lipid or cholesterol ester within the cell or tissue, it is called the fatty change or abnormal lipid metabolism. The sites of deposition of lipids are chiefly liver, then kidney, smooth muscle cells and artery, then kidney, adrenal, nerve. So these are the common organs where lipid accumulates within the body. So why there is accumulation of the lipid or accumulation of the protein within the cells? In every cells we know there is a cell membrane. Cell membrane is composed of both lipid and protein. So accumulation of lipid and protein is not critical up to the level of normal cellular metabolism. Up to the normal cellular metabolism, this lipid and this protein are essential for the cellular metabolism, are essential for the cellular own homeostasis or making own constituents of cell membrane. But as long as they are defect in metabolism, defect in storage and transport facility within the cells, defect in any enzyme that is needed to degrade the lipid or degrade the protein. So these are the circumstances where lipid accumulates within the cells. So the causes of lipid or protein accumulation within the cell is attributed to the following factor. What? Number one, লালটা ঠিক আছে, লালটা মোছা যাচ্ছে, না লালটা দিয়েই পড়াই। So first causes are decrease in intracellular transport, defect in storage, number 3, deficiency of any enzyme, and number 4, abnormal cellular metabolism. So mostly intracellular accumulation is attributed to the following 4 causes, that is defect in intracellular transport and storage, deficiency of any converting enzyme or transporting enzyme, and result of abnormal cellular metabolism. Now defect in intracellular transport and storage is attributed by various misfolded and degraded protein within the endoplasmic reticulum. You know, within our cellular environment, that is the endoplasmic reticulum or ER. It has 2 types of ER. One is smooth endoplasmic reticulum, another is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, why it is called rough? Because
Ribosome. It is attached with ribosomes. The endoplasmic reticulum membrane is studded with ribosomes. Okay. So these ribosomes are actually meant for protein transport and protein storage, as well as protein programming pathway. So if there is any defect in the protein programming pathway or ubiquitin proteasome pathway defect, so the endoplasmic reticulum is studded or accumulated with misfolded or degraded protein, that is called ER stress. You know, this is a important short note, important thing to remember in your UG level, that is endoplasmic reticular stress or ER stress. So this ER stress may lead to various conditions of protein accumulation within the cells, namely cystic fibrosis. There is defect in gene CFTR. So the protein transport and storage within the cell is chiefly harmed, chiefly disturbed, as well the result, the protein, abnormal protein will be deposited in various tissues like lungs, various tissues like skin and subcutaneous tissue, kidney, etc. So intracellular accumulation of protein is mainly due to defect in storage and transport facility of the protein by endoplasmic reticulum. So these are all about the mechanism why the intracellular protein or intracellular lipid accumulates within the cell after a certain level, so that they can disrupt the cellular metabolism and cause symptoms by doing cell injury. Now, if we coming to the deficiency of enzyme, then there are various storage disease. You know from your biochemistry days that glycogen storage disease, lysosomal storage disease, glycogen storage disease like Gauchard disease. Von Gierke disease, very good. Pompey's disease, there are Colles disease. There are numerous chart of glycogen storage disease, and there are different enzyme deficiency in different cellular level for the transport and conversion of glycogen. So as a result, the glycogen accumulates within the cell, within the macrophage, and the cell injury occurs, and the patient will suffer from various disease, various symptoms. So glycogen storage disease is chiefly due to the deficiency of various enzymes. Okay, and finally the abnormal cellular metabolism is the chief part where the intracellular accumulation occurs. So everybody know the causes of intracellular mechanism, everybody know the types of intracellular accumulation. Now the clinical part. What are the symptoms, what are the signs, or what are the various pathologic manifestation of intracellular accumulation? One, we told that fatty liver, that is accumulation of intracellular fat or lipid within the hepatocyte. Okay, the hepatocytes, the protein factory of our body, these hepatocytes, if there are injury like chronic injury like alcohol dependence or alcohol abuse or various drug or pregnancy or obesity or diabetes mellitus, there are innumerable causes of fatty liver within the tissue. So whatever the lipid that accumulates beyond the capacity of hepatocytes, and the hepatocyte may be undergo the steatotic changes or steatosis. This may be reversible in initial phase, but after the certain point of time, whether there is lipid peroxidation occurs and formation of free radicals occurs, then the injury, the fatty changes, the fat steatosis
is irreversible. So there is the most common type of intracellular accumulation of lipid is in our common practice is fatty liver. Okay. So fatty liver is one of the term. So what is the next thing that is result from intracellular accumulation of lipid? What are the various spectrums of intracellular accumulation of lipid? First, fatty liver. Next, cholesterosis. Third, cholasma. Fourth, atherosclerosis. So these are 4 clinical conditions where the lipid accumulation within the cell causes symptoms and causes disturbance of the patient system. Fatty liver, we have explained it. What is fatty liver? How does it occur? What are the irreversible and reversible changes of fatty liver? Fatty changes, lipid peroxidation, steatosis. Now, cholesterosis. What is cholesterosis? It is accumulation of fat or cholesterol ester within the macrophage of the tissue. Okay. So tissue macrophages or histiocytes, they appear as a foamy cells. Okay. And the wall of the various organs are studded with the foamy cells. So the patient will suffer various symptoms like GB stone, like bloating. So cholesterosis, the main organ involved in cholesterosis is gallbladder. Gallbladder wall. This is also called strawberry gallbladder. Okay. So lipid accumulation within the tissue histiocytes of the gallbladder associated with lipid peroxidation and cellular injury, that is called the cholesterosis. It is seen in the wall of gallbladder. Okay. Now the third is cholasma. What is cholasma? The same thing. The lipid accumulates within the tissue histiocytes within the macrophage and forming a tumor-like lesion. Okay, a tumor-like lesion in skin, in subcutaneous tissue, and in tendons. So cholasma is a skin and subcutaneous level manifestation of intracellular lipid or fat accumulation. It is also associated with lipid accumulation within the macrophage or tissue histiocytes. Okay, and the next more common thing is atherosclerosis. What is atherosclerosis? We know that hardening of vessels. Very good. Hardening of vessels and narrowing of the lumen of the vessels due to endothelial injury, then accumulation of cholesterol ester within the intimal wall or smooth muscle wall of the vessel. Vessel has 3 layers: adventitial layer, muscular layer, and endothelial layer. 3 layer vessels. Every vessels, the muscular artery, the thick arteries has 3 layers. The adventitial layer is the most external layer. Then the muscular layer, smooth muscle cells comprised of due to contractile ability of the artery, and the endothelial layer. The innermost layer is the endothelial layer. If any oxidation defect, any vascular injury, endogenous or exogenous toxin like smoking, like hypertension, if there is any endothelial injury, then the endothelial damage occurs, and there, due to presence of lipid within the vessel wall, due to presence of lipid accumulation within the vascular lumen, the vessels nearly narrow down and the stasis of the blood occurs, and there is formation of blood clot or microclot formation that ultimately occludes the vessel flow. So
the atherosclerosis, the consequences of atherosclerosis is attributed by the various events of hypoperfusion of the tissue. Atherosclerosis, it occurs in the vessels of the heart, coronary artery, then acute myocardial infarction, acute coronary syndrome, ischemic heart disease like disease occur. Okay, if the atherosclerosis occurs in the blood vessels of our extremity, then peripheral vascular disease, gangrene, this type of disease will occur. If atherosclerosis occurred in the brain artery or the cranial artery, then the transient ischemic attack or cerebrovascular accident like incidents may occur. So these are the spectrums of intracellular lipid accumulation. Number 1, fatty liver or steatosis. Number 2, cholesteatosis of gallbladder. Number 3, colasma of skin and subcutaneous tissue. And number 4, that is widespread disease, that is atherosclerosis. Okay. Now coming to the intracellular protein accumulation. Intracellular protein accumulation may be of two types. Intracellular protein accumulation may be of two types. What are the two types? Increased production of normal protein. Next, increase storage and production of abnormal protein. So, increased production of normal protein, what are the disease? What are the condition called, or the, that is in multiple myeloma there is monoclonal proliferation of the B cells or the cells which secrete the immunoglobulin. Among the lymphocytes, there are two types of lymphocyte. One is T lymphocyte, one is B lymphocyte. T lymphocyte is associated with cell-mediated immunity, cell-mediated cytotoxic killing, and B cell is immunoglobulin production. So, in multiple myeloma, what occurs? That is, increased amount of immunoglobulin production occurs due to monoclonal proliferation of a neoplastic cell or neoplastic B cell. So, as long as the immunoglobulin levels are normal and necessary for the body, it won't accumulate within the cell as inclusion. But whenever the production outliers the utilization, then there is accumulation of intracellular immunoglobulin occurs. That is called the Russell body. Okay. So, this is a MCQ and often asked in your exams, what is Russell body? So, intracytoplasmic inclusion of immunoglobulin, okay, and it is seen in multiple myeloma. Okay. Now, coming to the next part, increased storage of abnormal protein. I told you earlier, that is cystic fibrosis. Okay. This is a autosomal recessive disease, deficiency in a protein encoded by CFTR gene and associated with abnormal storage and abnormal transport of the protein. As a result, the defective protein residue may accumulate within the various tissues like respiratory epithelium, in lungs, in kidney, in skin, and defect in proteasome ubiquitin pathway, and also caused by ER stress. Okay. So, cystic fibrosis is accumulation of abnormal protein due to defect in storage and transport facility of endoplasmic reticulum within the cell. Okay. Now, I don't talk much about the glycogen storage disease, the deficiency enzymes, because all you know,
from the years of your biochemistry. Now another part is very important for your short note purpose, that is intracellular accumulation of a pigment that is called golden brown pigment or wear and tear pigment, that is called lipofuscin. This is a result of lipid peroxidation of the cells. This is a golden yellow to brown pigment, golden yellow to brown color pigment, okay, result from lipid peroxidation or liposomal pathway defect. The common location of lipofuscin is heart, kidney, smooth muscles, etc., and it occurs due to senescence of the cells or the cellular aging. This is a pigment that indicators of cellular aging. So the other name of this pigment is wear and tear pigment. Okay, the cell, after the working of many years, the cell finally enters into the age of senescence or period of senescence, where the cell will be aged. Then within the cell, due to abnormal of liposomal pathway defect or decreased liposomal degradation, this wear and tear pigment accumulates within the cell. The most common site is heart, kidney, liver and smooth muscle wall. So lipofuscin is a wear and tear pigment. It is golden yellow color and it is often asked in your exams as a short note. Okay, now coming to the next part and very important part. So now I say end to the topic of intracellular accumulation. Okay, so intracellular accumulation is hereby concluded. Now the next part, I won't make you sit longer, but the next important part is what I have been asked to teach you today, that is pathologic calcification. Okay, pathologic calcification is an entirely new entity and it is more important than intracellular accumulation. Okay, if you go through the last year questions, last 10 years question, pathologic calcification is more important as exam purpose than intracellular accumulation. So pathologic calcification, please do listen. Pathologic calcification is of two types. Number one is dystrophic calcification and number two is metastatic calcification. What are the two different concepts? I told you, I will tell you, but please do remember that pathologic calcification is of two types. What is calcification? That is accumulation of calcium salts within the tissue, within the cells, and whenever it is causing any pathology or as a result of any pathologic process, then it is called pathologic calcification. Okay, it is mainly of two types. Number one is dystrophic calcification and number two is metastatic calcification. So what are these? Just for a mnemonic purpose, dystrophic calcification is starting with D. So D for dead tissue. Okay, so any calcification occurs within the dead tissue after the formation of necrosis is called dystrophic calcification. Okay, so D for dystrophic calcification, D for dead tissue. Okay,
So this way you should remember that any calcification that occurs in cells or in tissue after the cell death, the cell undergo necrosis, then within the necrosed tissue there is intracellular accumulation of the calcium occurs, that is called dystrophic calcification. Okay. Now metastatic calcification, starting with M. So this is a metabolic defect. Metabolic defect of calcium production and calcium resorption and increased calcium formation. So there is metabolic derangement of the calcium levels of our body. So D for dystrophic calcification, D for dead tissue, and M for metastatic calcification, and M for metabolic derangement of calcium metabolism or metabolism defect, metabolic defect. So dystrophic calcification, we won't get any value abnormal of calcium and phosphorus in our tissue. Okay. But in metastatic calcification, the blood or serum calcium level, blood or serum phosphate level may be increased and must be deranged in terms of calcium and phosphorus level. Okay. So in dystrophic calcification, there is no metabolic derangement and the blood or serum calcium level, serum phosphorus level will be same, not deranged. But in metastatic calcification, the serum calcium and serum phosphorus level will be deranged. What are the various causes of metastatic calcification? The causes which leads to increased calcium production, the causes which leads to increased phosphorus production, the causes which are creating imbalance of calcium and phosphorus metabolism. So the conditions are hyperparathyroidism. Okay, there is a disease of increased hyperparathyroid. Important. ঠিক আছে? This is because many times you need to do tests like TMT, treadmill test. ঠিক আছে? তো সেখানে আমাদের কিছু প্যারামিটার্স নিতে হয়। ওকে, তো সেটারই মোটামুটি ইনিশিয়েশন এই টপিকটা দিয়ে। তো ফার্স্ট আমরা কি করব, রেস্টিং কন্ডিশনে পেশেন্ট বা একটা হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল রেস্টিং কন্ডিশনে আছে, তখন তার আমি পালস আর বিপি মেজার করে নিলাম। এবার তার জন্য ইনিশিয়ালি যা যা প্রসিডিওর করার দরকার, হোয়াট एवर मैंने इनिशियली जो चीज़ें करना होता है, जैसे कि पेशेंट का कंसेंट लेना होता है, पेशेंट का राइट साइड में रहना पड़ता है, राइट, एंड हैंड सैनिटाइज करना पड़ता है अगर पेशेंट को टच कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो प्रिलिमिनरी चीज़ें और अपना इंट्रोडक्शन पेशेंट को देना होगा, फिर पेशेंट के साथ आप क्या एग्जामिनेशन कर रहे हो वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा।